the tributaries of this azygos vein. Then after that it is arching over the root of the right lung and draining into the superior vena cava. So this is the course of the azygos vein on the right side. Now see the accessory hemiazygos vein. See, this is the accessory hemiazygos vein, and first posterior intercostal vein is draining into brachiocephalic vein. Second, third, and fourth posterior intercostal vein on the left side, they joining to form the superior intercostal vein and draining into the left brachiocephalic vein. And after that, fourth to eighth, fourth, fifth, sixth, and seventh, all these are joining to form the accessory hemiazygos vein, and then this vein is crossing to the right side in front of the vertebral column at the level of T7 vertebra and draining into the azygos vein. Okay. Next, you see the hemiazygos vein or inferior hemiazygos vein. Its formation is like the azygos vein. It is formed by joining of the lumbar azygos vein or left ascending lumbar vein and subcostal vein. And after that, it is receiving the tributaries of the posterior intercostal vein. Seventh, after the seventh, there is the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. All these are draining into this hemiazygos vein. And this hemiazygos vein, it is crossing in front of the vertebral column at the level of the T8 vertebra. Okay, and it is draining into the azygos vein finally. So this is the drainage of this azygos system. Next. Here also you can see this is subcostal vein and this is the ascending lumbar vein joining to form this azygos vein, and it is draining into finally into the superior vena cava. And on the left side in the upper part there is the accessory hemiazygos vein is forming, and in the lower part hemiazygos vein or inferior hemiazygos vein is being formed here. Okay. Okay, next. So, azygos vein formed by the union of right lumbar vein and the right subcostal vein, and it enters the mediastinum via the aortic hiatus. This is important. Through which hiatus of the diaphragm this azygos vein is entering into the thorax. Important for your viva and also MCQ. Okay, diaphragm is a viscera. It will be given in thoracic viscera. We have to know the structures passing through the different hiatus of the diaphragm. So it is one of the structure passing through the aortic hiatus and drains into the superior vena cava. Next is hemiazygos vein. It is formed by the union of the left lumbar vein and left subcostal vein, and it enters the mediastinum through the left cross of the diaphragm, ascending on the left side at the level of T8. It turns to the right and combines with the azygos vein. Okay, joins the azygos vein. Accessory hemiazygos vein formed by the union of 4th to 8th, mainly 5th to 8th. Okay, sometimes there is a connection with the 4th. So here it is written 4th to 8th intercostal veins, and it drains into the azygos vein at T7 vertebral level. These vertebral levels are important. Hemiazygos draining at T8 and accessory hemiazygos at T7. Okay, you remember this vertebral levels. Next, see here the positions: superior vena cava, inferior vena cava. On the right side, this is the azygos vein forming a arch of azygos vein just above the right lung root and draining into superior vena cava. On the left side, in the upper part, here is the accessory hemiazygos. In the lower part is the hemiazygos vein draining into the azygos vein. This is at T7. Here is at the T8 level. It is crossing to the right side. Next. Here is also course has been shown, course of the azygos vein. Okay, next. So now we will discuss the individual veins. Azygos vein is present only on the right side in the upper part of the posterior abdominal wall and the posterior mediastinum. This is the location.
and it comprises of valves and may appear tortuous. Due to presence of these valves, there will be accumulation of blood and it will form tortuosity. And what are the function? The function of azygos vein are it drains the venous blood from the thoracic wall and upper lumbar region. From this region, the venous drainage occurs via azygos vein. It creates an essential collateral channel attaching the superior vena cava and the inferior vena cava. So these are the functions. Next. Okay, next. Now formation is variable. It is created in one of the following ways. It originates from the posterior aspect of the inferior vena cava near the renal veins as a continuation of the right subcostal vein that is opposite L2 vertebrum. It can originate like this, or this may be formed by the union of right subcostal and right ascending lumbar vein at T12 vertebral level. Okay. This is most common type of formation of the azygos vein, and occasionally it might originate from the right renal vein or right ascending lumbar vein. Okay, so these are the different types of formations of the azygos veins. These first two is very important. The second one is most common type of formation of azygos vein. Okay, next. See here, this is the right subcostal vein. Here is the right ascending lumbar vein. These are joining to form the azygos vein, and it is draining into superior vena cava at T5 vertebral level. Okay. This vertebral level is important. Okay, next. Now course, the azygos vein after formation ascends up and leaves the abdomen by going through the aortic opening of the diaphragm and enters the posterior mediastinum. So it passes through aortic opening and it rests upon the right side of the bodies of the lower 8 thoracic vertebra, that is T12 to T5, okay, and lying on the right side of the descending thoracic aorta. And the azygos vein and the aorta are always separated from each other by cisterna chyli. This is a part of lymphatic system, and by the thoracic duct higher up. Okay? And it lies behind the right border of the esophagus and then behind the root of the right lung. Okay, so this is the course in the posterior mediastinum of the thorax. Okay, next. See here, this is superior vena cava. This is a cross section through the thorax at T3 vertebral level. See here posteriorly, here is the vertebra. In front of the vertebra, here is the esophagus, here is trachea. These are the three branches of the arch of aorta. Here is superior vena cava and left brachiocephalic vein. Okay. So the azygos vein is draining at T5 vertebral level. So we will not get the azygos vein at this T3 level. Okay, next. Here you can see this is at T5 vertebral level. Okay. Here this is the azygos vein draining into the superior vena cava. Okay. Next. Here this is schematic diagram of this previous picture. Azygos vein is draining into the superior vena cava. T4 or T5 vertebral level, lower border of T4. Okay, next. Here this is T5 level. Azygos vein was present posteriorly in front of the vertebra. After that it is arching forward and draining into the superior vena cava, which is lying in front. Okay, at T5 vertebral level. Okay, next. Here also superior vena cava has been shown and posteriorly this azygos vein, which will arch forward and drain into superior vena cava. Next. See, this is the azygos vein draining into superior vena cava. Next.
Azygos vein, and here is the section of heart. Superior vena cava is draining into the right atrium of the heart. Okay, next. Now course in the, after crossing through the posterior mediastinum, it will enter into the posterior part of the superior mediastinum. Okay. There it ascends vertically, being located in front of the vertebral column up to the level of T4 vertebra, and where it arches forward above the hilum of the right lung to terminate in the superior vena cava in the level of second costal cartilage. Okay. Second costal cartilage lies at sternal angle level, that is T4 vertebral level, okay, lower border of T4. And it crosses the right side of these three structures, esophagus, trachea and the right vagus nerve. Okay, next. See this. This is vertebral column. This is sympathetic chain. This yellow one. Okay. And this is the azygos vein. See here, these are the posterior intercostal vein. Along with these arteries and nerves are also lying. Okay. VAN is the structure lying in the costal groove. Vein above, then in between artery and lower part nerve. Okay. So veins, you see the veins are draining into the azygos vein. Vein is forming a arch above this root of the right lung and draining into the superior vena cava. Okay, you will see during dissection these structures. All these structures you have to see. Okay, here this is at lower level. You can see the azygos vein in front of the vertebral body. Okay, next. Okay, now this is the relation. Anteriorly, there is presence of esophagus, right edge of the esophagus. Posteriorly, lower edge thoracic vertebra, right posterior intercostal arteries, and to the right there is right lung and pleura and greater splanchnic nerve. And to the left side there is presence of thoracic duct, descending thoracic aorta, esophagus, right border, and the arch of the azygos vein is related below to the root of the right lung. So these are the relations of the azygos vein. Next, see this is the esophagus. On the right side there will be right border of the esophagus. These are the intercostal arteries and intercostal. The veins are related to the intercostal arteries. This is the root of the right lung. Okay, and here is the vagus nerve. In front of it, this one is the vagus nerve. Okay. Okay. Next. Here also you can see this is the azygos vein has been shown. These are the sympathetic trunk and these are the posterior intercostal vein draining into the azygos system of veins. Next. See, these are the, this is trachea, in front of trachea arching this arch of aorta, okay, and posteriorly here lies the esophagus. All these structures are related to this azygos vein. Okay. Next. So these are the tributaries of the azygos vein. Right ascending lumbar vein, right subcostal vein, right posterior intercostal veins from 5th to 11th, right superior intercostal vein created by 2nd, 3rd and 4th right posterior intercostal veins, hemiazygos vein at the level of T7 and T8, accessory hemiazygos vein at T8 or T9, right bronchial vein, esophageal veins with exception of those at its lower end, mediastinum vein and pericardial vein. All these are tributaries of the azygos vein. Okay, these tributaries are very important. Okay, if you have to write short note, you have to write the formation, termination, and tributaries. These 3 points are must for writing a short note about the azygos vein. Okay, next. Next we go to the hemiazygos vein. Hemiazygos vein is also known as inferior hemiazygos vein.
and it is located on the left side only and correspond to the lower part of the azygos vein, that is mirror image of the lower part of the azygos vein. How it is formed? The hemiazygos vein is created on the left side quite similar to the azygos vein by the union of left ascending lumbar vein and left subcostal vein, and it might originate from the posterior surface of the left renal vein. Okay, different types of origins like the azygos vein, hemiazygos vein. Okay, next. Now course and termination, it pierces the left crus of the diaphragm. Azygos vein was passing through the aortic opening of the diaphragm. Here this hemiazygos vein, it is passing through the pierces the left crus of the diaphragm, ascends vertically in front of the left side of the vertebral column up to the level of T8, and at the T8 vertebral level it turns to the right side and crosses in front of the vertebral column posterior to the aorta, esophagus and thoracic duct to terminate in the azygos vein. Okay, so this is the course and termination of the hemiazygos vein. Next, the tributaries. The tributaries of hemiazygos veins are lower 3, 9 to 11th left posterior intercostal veins, left subcostal vein, left ascending lumbar vein, and small esophageal and mediastinal veins. These are the tributaries. Hemiazygos vein can also come as a short note. Okay, so you have to write the formation, course, termination, and these tributaries. Okay, next. Next is the accessory hemiazygos vein, also known as superior hemiazygos vein. Accessory hemiazygos vein is located on the left side only and it corresponds to the upper part of the azygos vein, that is mirror image of the upper part of the azygos vein. Next. This is the course and termination. Accessory hemiazygos vein begins at the medial end of the left 4th or 5th intercostal space and descends to the left side of the vertebral column, and at the level of T8 vertebra it turns to the right and enters in front of the vertebral column posterior to the aorta, esophagus and thoracic duct to terminate into the azygos vein, mainly at level of T7 to T8. Okay, T7 mainly, lower border of T7 you can say. Okay, sometimes the terminal part of hemiazygos and accessory hemiazygos, they join together to create a common trunk and which crosses across the vertebral column to open into the accessory vein. That means the two veins on the left side, hemiazygos and accessory hemiazygos, together is draining into the azygos via a common trunk. That can also occur. Okay. Next. Now the tributaries, the following are the tributaries of the accessory hemiazygos: 5th to 8th left posterior intercostal vein and left bronchial veins sometimes. So these are the tributaries of accessory hemiazygos vein. Okay, next. Okay, so these are the final drainage of the posterior intercostal veins. Okay, this is an important theory question for you. Drainage of the intercostal veins. Okay, you have to write both the drainage of anterior and posterior intercostal vein. You will learn during the intercostal spaces. This drainage of posterior intercostal vein is related to this azygos system. So I am discussing it here. Okay. On the right side, first vein ends in the right brachiocephalic vein and all the remaining veins end in the azygos vein. Right side on the azygos vein is present and on the left side, the upper four end in the left brachiocephalic vein. The middle four unite to form superior or accessory hemiazygos vein and the lower four vein end in the inferior hemiazygos. So you have to remember this. And if it is asked as a question, it mainly comes as a part of a question or short note. Okay.
So you have to draw that diagram, schematic diagram of azygos system of veins. Okay, previously you have seen. Okay, now what is the clinical significance in case of obstruction of superior vena cava? It acts as the main collateral channel to send the blood from the upper half of the body to the inferior vena cava. Okay, in case of blockage of superior vena cava, this acts as a bypass channel. Okay, collateral channel to send the blood from the upper part of the body to the inferior vena cava. This is the clinical importance. Okay. Next, this clinical part can come as a explain why question. Okay. Next, we will start esophagus. So, esophagus is a narrow muscular tube extending from the pharynx to the stomach, and it descends in front of the vertebral column and goes through the superior and posterior mediastinum. It begins with lower part of the neck of the inferior border of cricoid cartilage. Okay, inferior border of cricoid cartilage is C6 vertebral level and extending to the cardiac orifice of stomach, which is lying up to T11 vertebral level. These vertebral levels are important. C6 vertebral level it begins and it extends up to the T11 vertebral level of the cardiac end of stomach. And it gives passage for chewed food, that is food bolus and liquids during the third stage of deglutition. Okay. Next, see here, this is the esophagus. See the relations of the esophagus. In front of the esophagus lies this trachea. Here is this white one is the trachea dividing into two principal bronchi. And in front of trachea, this is arch of aorta and its three branches. And here is the descending thoracic aorta. Aorta, trachea. Then it is arching posteriorly, and here it will lie posterior to the esophagus, descending thoracic aorta. Okay. Next, what is the length? Length it is 10 inch in length, that is about 25 centimeter. Width is 2 centimeter and lumen it is flattened anteroposteriorly and normally it is kept closed, that is it is collapsed and opens or dilate only during the passage of food. Okay, flat muscular tube. Next. Now, esophagus is divided into three parts: cervical part, thoracic part, and abdominal part. Cervical part, it is about 4 centimeter in length. Then thoracic part, which is about 20 centimeter in length, and abdominal part, that is about only 1 to 2 centimeter in length. And see here, this is the muscular sling formed by the right crus of the diaphragm. This acts as a pinch cock effect and it prevents reflux of food from stomach to the via the esophagus to the oral cavity. Okay, pharynx. See, this is the cardiac end of the esophagus. Here is the termination of esophagus. Okay. So, food bolus will come from mouth via the pharynx through this esophagus into the stomach. Okay. This is pharyngoesophageal junction C6 vertebral level. This is cardiac orifice lying at T11. Total length is 25 centimeter. Okay. You have to remember these three parts: cervical part, thoracic part, and abdominal part. You can practice this schematic diagram. Okay. Next. So these are the three parts. It is split into three parts. Cervical part is 4 cm in length. The cervical part extends from the lower border of cricoid cartilage to the superior border of the manubrium sternum. And thoracic part is 20 cm in length. And the thoracic part extends from superior border of manubrium sternum to the esophageal opening of. Now abdominal part is about 1 to 2 centimeter in length and abdominal part extends create esophageal opening in the diaphragm to the cardiac end of the stomach. And the narrowest part, this is very important for your Viva and MCQ.
Narrowest part of esophagus is the commencement at the cricopharyngeal sphincter. That means at the pharyngoesophageal junction. Okay. Next, see these are the tracheobronchial lymph node. See these structures are related with the esophagus. This trachea, bronchus, left principal bronchus mainly, this arch of aorta and this tracheobronchial lymph node. So in case of enlargement of lymph node, there will be maybe obstruction, there will be external pressure over the esophagus and there will be blockage of the esophagus. There will be dysphagia, difficulty in swallowing. Or in case of aneurysm of aorta, it will also give external pressure. Okay, and also in case of different cancerous changes of the respiratory tract, cancerous changes in the trachea or bronchi, there will be external pressure over the esophagus and it will cause dysphagia. Okay. And internal causes are esophageal cancer or esophageal stricture. Okay. Okay, next. Now the curvatures. Two types of curvatures are present. Side to side curvatures and antero-posterior curvatures. Side to side both in the direction of left side. Where is the curvature? At the root of the neck before entering into the thoracic inlet. And second curvature at the T7 vertebral level before passing in front of the descending thoracic aorta. Now to antero-posterior curvatures, the first one is corresponding to the curvature of the cervical spine, okay? And second corresponding to the curvature of the thoracic spine. Okay, so these are the curvatures of the esophagus. Next, now the anatomical position, it begins in the midline at the level of lower cricoid border, that is C6, and then deviates to the left at the root of the neck and returns to the midline at T5 level. Then it reaches the T7 vertebral level, it once again deviates to the left to reach the gastric cardia and it passes through the esophageal hiatus of the diaphragm at T10 vertebral level. Okay. And this is important. Esophageal hiatus lies as T10 vertebral level. And the short abdominal part of esophagus, that is about 1 centimeter in length, forms a groove in the left lobe of the liver. Okay, it will form a depression over the left lobe of the liver on the visceral surface. This impression you will see during viscera of the liver. Okay. And it ends at T11 in the gastric cardiac orifice. Next. See, this is esophagus, here is the pharynx, this is pharyngoesophageal junction. This is the narrowest part of the esophagus. After that, it deviates to the left side in the upper part near the root of the neck, then again comes to the midline and here near its entry into the diaphragm, again deviates to the left side. Okay, these are the curvatures and this is the esophageal hiatus, T10 vertebral level and here is the cardiac ring of stomach, T11 level, it is entering into the stomach. Okay. Next. Now these are the constriction, very important for your OSCE question. Okay. OSCE, this esophagus will be pointed and you will be asked these questions. Formation, termination levels, most constricted part and what are the constrictions of the esophagus. Very important. It also comes as a short note. Constrictions of the esophagus. Okay. Constriction, first constriction, and this distance of constriction is measured from the upper incisor teeth. This is important during the esophagoscopy. Okay, laparoscopy, during the esophagoscopy, this length is important. So, first constriction or cervical constriction, it is at the pharyngoesophageal junction, that is at beginning of the esophagus, C6. And second is where it is crossed by arch of aorta, that is at T4 vertebral level. And third constriction where it is crossed by left principal bronchus, that is
T5 to T6 vertebral level, and fourth constriction, that is diaphragmatic constriction, where it pierces the diaphragm, that is at T10 vertebral level. Okay, so these four are the constrictions of the esophagus. And these constrictions are important as they are likely sites of obstruction in the event of esophageal scarring due to the swallowing of caustic or acidic material. And these links are important during insertion of the esophagoscope to see different structures within the esophagus, or in case of foreign body removal from the esophagus. Okay. Okay, next. So this is trachea lying in front of the esophagus, arch of aorta. Okay. These are the distance has been shown from the upper incisor teeth. Okay. This is 15 centimeter at the beginning of the esophagus. Then this is about 18 centimeter from the incisor, and this is near the third constriction. This is here, it is crossed by the left bronchus, here it is being crossed by the arch of aorta. Okay, first constriction, second, third constriction, here is the fourth constriction, piercing the diaphragm. Okay, and at the cardiac end, the distance from the incisor teeth is about 40 centimeters. Okay, next. Okay, now the two sphincters of the esophagus. Two sphincters are present, upper sphincter and lower sphincter. Here is the upper sphincter near the pharyngoesophageal junction, and lower sphincter at the cardiac end of the stomach. Okay, next. So, what are the clinical importance of esophageal constrictions? Okay, this can come as explain why. The anatomical constriction of esophagus are of considerable clinical importance because of this following reason. These are the sites where the solid foreign bodies may start in the esophagus, and these are the sites where the strictures develop after ingestion of caustic substances, caustic soda or different acidic materials, and these sites are predilection for carcinoma of esophagus also occurs at this constriction sites, and these are the sites via which it may be difficult to pass the esophagoscope or gastric tube. Okay. Next. Now the musculature of the esophagus. Esophagus musculature is different in the three parts of the esophagus. Okay. In the upper third, it is only voluntary or striated muscle. In the lower third, only smooth muscle. And in the middle third, there is mixture of striated muscle and smooth muscle. And externally, the pharyngoesophageal junction appears as a constriction produced by the cricopharyngeal part of the inferior constrictor muscle. And this is known as the superior esophageal sphincter, and it is the narrowest part of the esophagus. Next, these are the relations of the esophagus. Okay, in the cervical part, anteriorly present is trachea. Posteriorly, there is cervical vertebra. On the right side, there is the recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerves are always lying in a tracheoesophageal groove. Okay, and there is thyroid gland, right carotid sheath and its contents. Carotid sheath contains the common carotid, then internal carotid artery, internal jugular vein and the vagus nerve. Okay, carotid sheath structures are related to the right side. Next, the left side, recurrent laryngeal nerve, thyroid gland, carotid sheath structure and the thoracic duct. Left side, thoracic duct is lying only on the left side. Okay, so these are the relations of the cervical part. Next, thoracic part. Thoracic part anterior relation is trachea, left recurrent laryngeal nerve and pericardium. Okay, thoracic part, heart will be present, heart and pericardium. Posteriorly, there is thoracic vertebral bodies, thoracic duct,
azygos veins and descending aorta. And on the right side will be pleura, terminal part of the azygos vein. On the left side there will be subclavian artery, aortic arch, thoracic duct and pleura. Next is abdominal part, which is the shortest part, 1 to 2 centimeter in length. On the anteriorly there will lie left vagus nerve, posterior surface of heart, and posteriorly there will lie right vagus nerve and left crus of the heart. So see here, abdominal part anterior to the abdominal part lies the left vagus nerve, okay, and posterior to the abdominal part lies the right vagus nerve. This relation is important, okay. Next, see here, this is right vagus nerve. It is lying posteriorly. It has been shown by this dotted lines, okay. And this is left vagus nerve. It is lying in front of this abdominal part, okay. And this is the recurrent laryngeal nerve hooking underneath this arch of aorta, and which is a branch from this left vagus, okay. And this is azygos vein lying on the right side. Here is the trachea, and see this recurrent laryngeal nerve is lying at the tracheoesophageal groove between the trachea and esophagus, and on the left side only this thoracic duct is lying. And this is the right crus of the diaphragm, which is hooking around the cardiac end of the lower part of the esophagus, abdominal part. This is diaphragm and this is pericardium, outline of the pericardium, okay, which is lying in front of the esophagus. Okay, next. So these are the relations, cervical part, trachea, anteriorly, see this is a cross section, vertebral body, esophagus, this is trachea, and this structure is the thyroid gland, okay. So a cervical part, trachea anteriorly, right recurrent laryngeal nerve, carotid sheath along with its content. See here, this is the carotid sheath along with its content. Common carotid artery, internal jugular vein, and posteriorly in between vagus nerve. Posteriorly there is prevertebral fossa. Here is the in front of the vertebral body will be the prevertebral fossa, and thoracic duct lie behind the left border. Okay. So these are the relations of the cervical part. Here you can see this is vertebral body, in front of it lying this esophagus, collapsed tube-like structure. In front of it lies this trachea, and these structures are forming the carotid sheath structures. Okay. Next, and here is the thyroid gland in front of the esophagus. Okay, trachea mainly. Now thoracic part, anterior relations are trachea, left recurrent laryngeal nerve, since this left vagus. From here, underneath this arch of aorta, it is hooking and it is ascending upward. This is left recurrent laryngeal nerve, left principal bronchus. Here is the left principal bronchus, and this muscular tube posteriorly lying is the esophagus, and left atrium. Okay, so these are the anterior relations of thoracic part. See, this is the outline of the heart. Next, thoracic part, in the superior mediastinum, esophagus lies between trachea and vertebral column. Enters the posterior mediastinum behind the aortic arch. Here you can see this is the course of the esophagus. Left recurrent laryngeal nerve, thoracic ducts are related posteriorly. Laterally there is arch of aorta, vagus nerve, left subclavian artery and pleura. And right side azygos vein and pleura. Okay. Next, in the thoracic part, anteriorly there is tracheal bifurcation, pericardium, right pulmonary artery, tracheobronchial lymph nodes, and posteriorly there will be the vertebral column, long cervical muscles, right posterior intercostal artery, thoracic duct, azygos vein, and two hemiazygos veins, thoracic aorta. Okay, all these lie posteriorly. Next. Okay, right vagus nerve and left vagus nerve, recurrent laryngeal nerve has been shown.
This is esophagus. This is the vagus system, azygos vein, and this is arch of aorta. Here, arch of aorta, esophagus. Okay, this is tracheal bifurcation, root of the lung. Here is the heart. Left atrium is lying over here. Okay. Next, inferiorly on the left is descending thoracic aorta pleura. On the right side, right pleura and azygos vein. And vagal fibers lie in close relation with the left vagus is anteriorly, right vagus posteriorly. You have seen in previous picture here. Next, abdominal esophagus lies slightly left of the medial plane, related to the posterior surface of left lobe of the liver. Here, this is liver, it lies posterior surface of left lobe. And right border is continuous with lesser curvature and left end in the cardiac notch covered by peritoneum anteriorly. Posteriorly it lies left cross of diaphragm and left inferior phrenic artery. Okay. Next. So this is the relation. This is esophagus, tracheal bifurcation, aortic arch, its three branches. This is view from the anterior aspect. This is view from the posterior aspect. See, and this is lateral view. Arch of aorta, arching and going to form the descending thoracic aorta, lying posterior to the esophagus. Okay, and this is pharynx, pharyngoesophageal junction, most constricted part. Next. Next, and here is the tracheobronchial lymph nodes, you can see. And this is heart, here is the left atrium lying in front of esophagus. Next, sections through the esophagus, you can see the musculature here. This is lungs, arch of aorta. Okay. Next, see the musculature here. This is pharynx, different constrictor muscles of the pharynx, and this is esophagus. Next, so sphincters. There are two sphincters present in the esophagus, upper and lower, and they act to prevent the entry of air and the reflux of gastric contents respectively. Okay, next. Upper esophageal sphincter, it is anatomical sphincter, striated muscle forming the sphincter at the junction between the pharynx and esophagus, and it is produced by the plecopharyngeus muscle. And normally it is constricted to prevent the entrance of air into the esophagus. Okay, from mouth to stomach, it prevents entry of the air. Next, lower esophageal sphincter. The lower esophageal sphincter is a physiological sphincter located in the gastroesophageal junction, and which lies at the T11 vertebral level, and this is marked by the change from esophageal to gastric mucosa. And this is mainly physiological sphincter, that is functional sphincter, and it does not have this lower esophageal sphincter, and it's how it acts. This is very important question. Okay, in theory it can come. It is a physiological sphincter and it does not have any specific sphincteric muscle. Instead, the sphincter is formed from four phenomena. What are the four phenomena? It enters the stomach at an acute angle, and the walls of intra-abdominal section of esophagus are compressed, and when there is a positive intra-abdominal pressure, and the folds of mucus are present, aid in the occluding the lumen of gastroesophageal junction. And the right crus of diaphragm, it has a pinch-cock effect. So these are the phenomena which are forming this physiological sphincter, that is lower esophageal sphincter. Okay. Next, arterial supply, cervical part, inferior thyroid artery, thoracic part by descending branch, esophageal branches of the descending thoracic aorta and bronchial arteries, and abdominal part by the esophageal branches of left gastric and inferior phrenic. Next, venous drainage, same, cervical part veins, thoracic part drained into azygos and hemiazygos veins, abdominal part drained by two venous channels, hemiazygos vein tributary of inferior vena cava and left gastric vein a tributary of portal vein.
At the abdominal part, portocaval anastomosis is occurring. Okay, portosystemic anastomosis. Next, lymphatics divided into three parts: upper third, deep cervical nodes; middle third, superior and posterior mediastinal nodes; lower third, left gastric and celiac nodes. Next, nerve supply by both sympathetic and parasympathetic. Parasympathetic originate from recurrent laryngeal nerve and esophageal plexus is created by the vagus nerve, and they supply the sensory motor secretomotor supply. Are sympathetic fibers from T5 to T9 spinal segments, and they are sensory and vasomotor. Okay, next. These are the four layers. Okay, silence only 2 minutes. Okay. So these are the four layers of the esophagus: mucosa, submucosa, muscular and fibrous or adventitia. This you will learn during histology. Next. Okay, next. The esophagus is formed by tracheoesophageal diverticulum. Okay, there is a formation of transverse septum which separates the esophagus and trachea. Trachea in front and esophagus posteriorly. Next, this is important development for one clinical aspect that is known as tracheoesophageal fistula. Okay, next you go. Next. Okay. These are the clinical aspects. Clinical aspect is esophageal varices. Okay. At the abdominal part of esophagus, portosystemic anastomosis occurs, and in cirrhosis of liver, there will be portal hypertension and development of esophageal varices. Okay. Next. And you can see the different constriction via barium swallow exit. Now, achalasia cardia, next, it results from degeneration of the ganglionic neurons within the myocardial plexus. There is neuronal degeneration and characterized by failure of relaxation at the lower esophageal sphincter, and there will be rat tail appearance or bird's beak appearance. That is important for achalasia cardia. Accumulation of food at the lower end of the esophagus. Okay, there is the constriction. Next, esophagoscopy is done to visualize the interior of the esophagus. While passing the esophagoscope, sites of normal constriction you have to keep in mind. Okay? Constriction of esophagus is very, very important. Next, dysphagia is difficulty in swallowing, occurs due to compression of esophagus from outside by aortic arch aneurysm, enlargement of lymph nodes, or abdominal right subclavian artery, that is passing posterior to esophagus, and there may be narrowing of lumen because of stricture or carcinoma. Okay, next, tracheoesophageal fistula. It is congenital anomaly of esophagus which takes place because of failure of separation of lumen of trachea tube from that of from that of the esophagus by a laryngotracheal septum. Okay, next. See, this is the tracheoesophageal fistula, connection between the trachea and esophagus. Okay, next. Next, there is Barrett esophagus. The epithelium of the esophagus changes to gastric type of epithelium, that is from stratified squamous non-keratinized epithelium, it changes to the columnar type of epithelium like the stomach. Okay, next. Okay, so that is the Barrett's esophagus. There will be metaplasia. Okay, next. Next. Esophageal carcinoma, 2% of malignancies is esophageal carcinoma. Okay, next. Okay, that's all. Okay, thank you. So, cholecycle operates between exercising muscle and liver. It changes lactate to glucose by gluconeogenesis. Correct? So, this is the pathway has been shown here. See, in the muscle, when the muscle starts exercising, anaerobic glycolysis
sets in. Why? Because muscle don't know how much energy you need. So they produce huge amount of energy in an anticipation that it will be required anytime, any moment. So to produce huge amount of energy, they choose anaerobic glycolytic pathway. So they produce a lot of lactic acid. Okay, and those lactic acid is accumulated, and if not properly drained out from the muscle, after some time muscle shows signs of cramping. It stops functioning. So lactic acid is immediately removed from the muscle and carried to the liver. So lactic acid is a organic acid. So presence of lactic acid in the blood will cause acidosis. So after exercise, our blood will be acidic. The pH of the blood will drop due to presence of lactic acid. And if we are starving for prolonged period, then also we suffer from acidosis. What is the reason for that? That is due to accumulation of mainly ketone bodies, if not to some extent free fatty acid. If not to some extent free fatty acid. Correct? Alright. So this lactic acid is then transported back to liver, where it is converted to pyruvate, and pyruvate follows the classical gluconeogenesis pathway to form glucose. Now, if you have noticed the pivotal enzyme of gluconeogenesis, what is the pivotal enzyme? The major enzyme. Name the major enzyme of gluconeogenesis. Glucose 6 phosphatase, without which it will be of failure, right? Total failure. So glucose 6 phosphatase present in only liver, not in muscle, not in any other tissue. So liver converts glucose 6 phosphate to glucose, free glucose. Now free glucose can escape liver because of one reason. Free glucose can escape liver because of liver contains enzyme called glucokinase, which has very high Km. That means it requires a lot of glucose, high concentration of glucose inside the hepatocyte. Glucokinase requires high amount of glucose inside the hepatocyte to trigger it. Correct? And that is possible only when we are in well-fed state, but not here. A small amount of glucose generated by gluconeogenesis will easily be able to escape hepatocyte because of two reasons. One, presence of glucose 6 phosphatase. Second, due to high Km of glucokinase. Glucokinase enzyme is present in liver, not in other tissues. So due to high Km value of glucokinase, the glucose produced by gluconeogenesis inside the liver cells or hepatocytes can escape out. Clear? Where it will go? It will go to circulation, it may reach to muscle, it may reach to adipose tissue, it may to brain. Whoever would likes to utilize the glucose, they can utilize from the bloodstream. Clear? Now we come to alanine cycle. Okay. This is an energy consideration of Cori cycle. See, the Cori cycle costs around 6 phosphates in the liver for every 2 phosphate made available in the muscle. So net cost is 4 phosphate. So it is a futile cycle. That means it does not produce energy, rather it spends energy. But still it is important. Why? See, answer is very simple. There are many cells in our body which cannot utilize anything other than glucose. Correct? That's why.
আচ্ছা যাও এখানে ওরা অ্যালানিন সাইকেলটা সম্ভবত নেই, আমি বলে দিচ্ছি অ্যালানিন সাইকেল ইজ নাথিং বাট ভেরি সিম্পল থিং, লেট মি জাস্ট চক ইট ডাউন। Correct. Now, this particular alanine may be produced by transamination of pyruvate or protein breakdown. Imagine you are sleeping in a long night for 10 hours. Who is going to power your body? Glucose. How? The protein will be utilized slowly and then it will give up in the form of alanine. Almost all protein contains alanine, a very simple amino acid. So those alanine will be converted to pyruvate and then now why this pathway? Muscle will utilize some amount of glucose for some reasons or else. Now that excess of pyruvate, because you are sleeping, you are not utilizing any energy, excess of pyruvate will again be converted to, why it will not form muscle? This alanine, this pyruvate, why it will not form protein? Anyone? When you are sleeping after taking a meal, after 2 hours, slowly your insulin level drops. Due to absence of anabolic hormone called insulin, there will be no protein synthesis while you are sleeping. Synthesis will take place when there are excess of amino acids and presence of insulin. Clear? Any anabolic hormone. Fine. So the alanine cycle operates in a relaxing muscle and Cody cycle operates in the exercising muscle. This is the major difference. Now we come back to glycogen metabolism. In the glycogen metabolism, three things we have to learn. Three things. One, the structure function relationship of glycogen. Two, glycogen synthesis. Three, glycogen breakdown. Correct? And their regulation. The fourth part is the clinical aspect, that is the glycogen storage disorders. All right. Now the steps for glycogen synthesis are very simple. Three steps. Glycogen synthesis or breakdown. Only 3 steps. That's all. Correct. Here we have to remember 2 things. One is we require nucleotides. You know? We require nucleotides for carrying
glucose units. Okay. So here you must correlate with the functions of nucleotides. If you can recall the last Monday's class, the functions of different nucleotides. What are the different functions of nucleotides? One, they are the building material for nucleic acids. Two, they act as second messengers like cyclic AMP, cyclic GMP. Three, they are energy rich molecules. Correct? Fourth, carrier function. They carry some molecules. What do they carry? They carry glucuronic acid, they carry glucose units, they carry galactose units, they carry choline for synthesis of phospholipid. Alright, all these are functions of nucleotides. So one of such function is involved in the synthesis of glycogen. Now if we look into the structure of glycogen quickly, which is already has been discovered, this is a under microscope after staining, it looks like this. See the large droplets like glycogens. See, these dark spots are glycogen. They contain alpha 1,4 glycosidic linkages, and at branch points they contain alpha 1,6 glycosidic linkages. Distance between two branch points at least 8 glucose molecules. Distance between two branch points at least 8. It might be 16, it might be 12, it might be 14, it might be 22, it might be 30, 38, but it cannot be 7, it cannot be 6. It has to be maximally 8 residues apart. Now, let us first break it down. What is the enzyme? See, there is a glycogen molecule. What is the enzyme? Phosphorylase. Remember, the actual name of the enzyme is this. Okay, but many times, to make it more simpler to remember, we add a prefix glycogen, but actually it's a misnomer. It is actually phosphorylase, nothing else. It is phosphorylase, but sometimes we call it glycogen phosphorylase to make you understand that we are talking about glycogen breakdown. Fine. So the phosphorylase enzyme cleaves glycogen one glucose unit at a time. Now glycogen molecule, if you consider, if you can remember the structure, what is structure? Structure is like the hand. So it has got one reducing end and multiple non-reducing end. Which side it will begin cleaving from? Reducing end or non-reducing end? Okay. Let me give you a good concept. If you need to chop beans, long beans, vegetable, suppose you want to chop it very fast. How do you chop it? You just cut in the middle, make it in 2, then cut in the middle, make it 4, then chop. So that in each stripe you get 4 small pieces of beans. Why? To produce more chopped beans at a time. So when you need energy, which one you will choose? Cutting the long bean from one side or cutting in half and then chop it? Why? So which side you will choose? If you choose cutting beans from this way, then which side the nature will choose cutting glycogen? Why? Because in every cut, it will produce multiple glucose units. So use in a simpler way that the nature has taught us. So glycogen is chopped off from the non-reducing end, one by one. Each time they chop off one glucose unit, they release it in the form of glucose 1-phosphate and leave the rest of the glycogen
chain intact, correct? Now this phosphorylase enzyme require inorganic phosphate. Now you may ask, suppose in the hexokinase, to add one phosphate we require ATP to dissipate the energy, to provide the energy for transfer of phosphate. But why here there is no ATP? To add one phosphate, we require ATP in hexokinase, but there is no ATP here. So who is providing the energy? Who is providing the energy? Glucose 1 for PI, glucose 1 phosphate, and glycogen. Right? Who is providing energy? Let's see. Each time they will cut from here 1, 2, 3, 4, 5. That's all. Like this. Now, during the production of glycosidic linkage, the energy is stored in the molecule of glycogen. I always tell you, see how to remember a molecule, whether a molecule is high energy molecule or low energy molecule. How? Which one we call high energy molecule, ATP or ADP? ATP. Compared to ADP, ATP is higher energy molecule. Why? Because the conjugate, hydrolyzed conjugate of ATP, that is nothing but ADP, is more stable than ATP. যার হাইড্রোলাইজড কনজুগেটটা সেই মলিকুলের থেকে বেশি স্টেবল হবে সেই মলিকুলটাকে হায়ার এনার্জি মলিকুল বলতে হবে। ঠিক আছে? Glucose 1 phosphate is more stable than glycogen. In that sense, glycogen is fine. Now, this one for cleaving, the phosphorylase will cleave until 4 residues away from the branch point. What is the branch point? This is the branch point. 1, 2, 3, 4. Why so? The structural detail is like that. The shape of the mouth or the active site of the phosphorylase is like this. So when they enter, they can go up to here, branch point. They cannot go beyond branch point. So they can cut here. And this portion counts for 1, 2, 3, 4. They can cut the last from the non-reducing end, provided they can reach 3 or 4 residues more beyond that. To cut this one, they have to reach up to here. But to cut this one, they have to reach up to here. That is not possible. Why? Because of the branch point, it will get stuck. The mouth is like a shark. So the nose of the shark will touch the branch point. So they will cut only 4 glucose units away till only 4 glucose units away from the branch point. So what will be the product of phosphorylase? Branched but with short branch, limit branch. Only 4 residues will be there from the branch points. Like this glycogen molecule will be left over by after the action of phosphorylase. So here we need another enzyme. The next for this enzyme has got activity of called
glucose 1,4 glucosidase activity. 1,4 glucosidase activity means it cleaves 1,4 glycosidic linkage. The next enzyme is deep branching enzyme. Next enzyme is deep branching enzyme. The deep branching enzyme has got two domains. The first domain will act as a transferase. The second domain will act as a hydrolase. Correct? The first domain will move or transfer 3 glucose units from the branch point to the neighboring or adjacent পাশের যে গ্লাইকোজেন চেইনটা রয়েছে সেখানে it will transfer 3 glucose units to the adjacent glycogen chain. This activity is called 1,4,1,4 glucan transferase activity. 1,4,1,4 glucan transferase activity. The next part of the same enzyme is alpha 1,6 glucosidase activity. That means it will cleave the 6th 1,6 glycosidic linkage only. Where do you find this one? The green one. Correct? In the next step, the same enzyme will cleave this green one in the form of free glucose. In the form of free glucose. So if a question asked, muscle can produce very little amount of free glucose even though it has no glucose 6-phosphatase. This is the explanation. Muscle may produce very small amount of free glucose although it has no glucose 6-phosphatase activity because of this one. Because if the glycogen is highly branched, then after every 8 residues we will get one free glucose, and free glucose can escape muscle and come to the bloodstream. Okay? So two enzymes, one is phosphorylase, another is deep branching enzyme, which has got two activities. First one is transferase, second one is hydrolase. Next enzyme is common for both the pathways. PGM, phosphoglucomutase. PGM, phosphoglucomutase, not PHI in glycolysis. It is phosphohexose isomerase. This is phosphogluco, not isomerase, mutase. Why not isomerase? Why mutase? Anyone? Why it is not called isomerase? Why it is called mutase? Anyone? Now tell me, why it is called phosphoglucomutase? Why it is not called phosphoglucoisomerase? Anyone? Quickly. Each sentence, each part of this is full of information, and from everywhere, anywhere they can ask question. If you see the reactions where isomerase is implied, glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate. The molecule is changed. Here, glucose 1-phosphate is converted to glucose 6-phosphate. Molecule remains same, only the position of the. So those cases, the isomerase enzyme is termed as mutase, like PGM, phosphoglycerate mutase. 3 PGA to 2 PGA. Correct? Huh? So glucose 6-phosphate is formed. Next enzyme is glucose 6-phosphatase. So what are the 4 enzymes of
glycogen breakdown or glycogenolysis? Number 1, phosphorylase, debranching enzyme, phosphorylase. Number 2, debranching enzyme. Number 3, phosphoglucosamidase, PGM. Then glucose 6-phosphatase. 4 enzymes, 4 reactions. How it happens? Phosphorylase cleaves one glucose molecule from non-reducing site at each time in the form of glucose 1-phosphate. Debranching enzyme transfers 3 glucose units from one glycogen branch to the neighboring glycogen branch and remove the glucose at the branch point in the free glucose form. Third one, phosphoglucomutase converts glucose 1-phosphate to glucose 6-phosphate, and glucose 6-phosphatase converts glucose 6-phosphate to free glucose. How many times I am looking at the board and telling the names and steps? How? What is the secret behind? Do I have more brain cells in my brain than you? I have half the number of brain cells what you have. What is it? What is the difference? 1, inclination to the subject, whether you like it or not. Second, whether you have the perseverance or not. How much time you spend. How much time you spend with the subject. That's all. Inclination is very difficult to get because many people have many different choices. But remember, till passing first year you have no choice. These are MCQs with no choice. You have to write the answer. There is no choice. No ABCD. You have to pass all these 3 subjects. So better fall in love with biochemistry or suffer the consequences. Just fall in love with the biochemistry. Try to force your mind fall in love. When we are young, the bitter gourd is to be served at home. You never used to like. Why? Because it's bitter. Slowly now you know that bitter gourd is very good, helpful for our health. So even now, if you get chance, sometimes you like to eat that. Why? Because forcefully someone made you to eat, and then later on you remember the taste, and then you learn that it is good for health. And after 10 or 15 years or 20 years from now, you all will be suffering, most of you will be suffering from diabetes, and bitter gourd will be the only option in the food. Then knowingly also you cannot choose any other vegetables. So if you fall in love with the bitter gourd very soon, then the time will be delayed when you have to, when we will have no choice other than bitter gourd. Fine. Now we come to glycogen synthesis. Glycogen synthesis takes place in liver and muscle. So glycogen breakdown in muscle and liver are different. Glycogen synthesis in muscle and liver also different. Glycogen breakdown in muscle and liver different because muscle has no, come on, repeat after me, muscle has no glucose 6-phosphatase. Repeat after me. Muscle has no, yes, remember, this is the most important question. So glycogen breakdown differs in liver from that of the muscle. Similarly, glycogen synthesis also differ in liver with that of the muscle. The first part difference you have already come to know. What is the difference in this part? There, the difference lies at the last
enzyme. Here the difference lies at the beginning. In muscles, they do not require a pre-formed template to initiate synthesis of the glycogen molecule. In muscle, they do not require pre-formed template to initiate glycogenesis. আবার বলছি, মাসেলে গ্লাইকোজেনেসিস শুরু করতে আগে থেকে তৈরি কোনো টেমপ্লেট লাগে না। লিভারে তৈরি করতে গ্লাইকোজেন টেমপ্লেট লাগে। টেমপ্লেটে কি? টেমপ্লেটের নাম হচ্ছে, ইটস আ প্রোটিন কল্ড গ্লাইকোজেনিন। লিভার glycogenesis requires glycogenin to initiate glycogenesis. On the molecule of glycogenin, it's a polypeptide. In the molecule of glycogenin, few 3 to 4 glucose residues are added non-enzymatically. In liver, in the molecule of glycogenin, 3 to 4 glucose units are added non-enzymatically. This particular molecule is called glycogen primer. Glycogen primer, the beginning molecule for glycogenesis in okay. The first step is activation of glucose molecule. So the moment glucose enters the hepatocyte, it is converted to glucose 6-phosphate and it gets trapped inside the hepatocyte and it cannot escape the hepatocyte. Glucose 6-phosphate is then converted to glucose 1-phosphate by the enzyme phosphoglucomutase. Right? So first enzyme is glucokinase or hexokinase, which convert it to glucose 6-phosphate. This is not a part of glycogen synthesis, but from next enzyme it is related to glycogen synthesis, that is phosphoglucomutase. The glucose 1-phosphate is then combined with one molecule of UTP, uridine triphosphate. Uridine triphosphate is an NTP, not DNTP, NTP. It contains ribose sugar. Okay, see, ribose sugar. So glucose 1-phosphate plus UTP forms UDP glucose plus PPI. What did I say during the breakdown step? It does not require energy because during the synthesis the energy is stored in the molecule. So now we know from where the energy will come. It is not only the breakdown of the gamma phosphate of uridine triphosphate, but the breakdown of alpha and beta phosphate, separation of two phosphates into 2pi, provides the energy required to move the reaction forward. This reaction is coupled with hydrolysis of PPI. The energy dissipated from the hydrolysis of PPI moves the reaction forward, that is to the formation of UDP glucose. So all glucose molecules are converted now into UDP glucose. Next comes the major enzyme of glycogen synthesis, is called glycogen synthase. Glycogen synthase. What does it do? It transfers one molecule of glucose unit from UDP glucose onto growing chain of glycogen. If it is the first one to be attached, then it will attach to the glycogen primer in liver. If it is first one to be attached, then it will not require any primer in muscle. In liver, the first glucose unit will be added to the glycogen primer. In muscle, first one will be added to the nothing, because muscle does not require glycogen primer.
Hello? Now it will continue adding so, one after another, one after another, one after another. Clear? But then problem will arise that one of the chain will become very long. And if it continues to do so, then it will not be the ideal structure of glycogen. It will be more like amylose, like in starch. If it is highly branched, then it becomes amylose. When moderately branched, it becomes amylopectin. Amylopectin, when highly branched, becomes glycogen. Simple. So, for branching, we need branching enzyme. For removal of branch, we needed debranching enzyme. For addition of branch, we require branching enzyme. So, the branching enzyme will transfer how many count? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Around 6, more or less 6 residues of glucose unit will be transferred to 1, 2, 3, 4. 4 residues apart from the branch point. From the nearest branch point, it has to be at least 4 residues apart. It can be more, but it should be at least 4 residues apart from the nearest branch point. Correct? So, a new branch is formed, alpha 1,6 glycosidic linkage, alpha 1,6 glycoside linkage is there. Right? So, this branching enzyme will form a alpha 1,6 glycosidic linkage. It will introduce a new branch point by transferring 6 glucose units from one glycogen chain to its neighboring chain. Clear? Now, if you continue, you will form this kind of molecule. See how complex? In the middle, there is glycogenin. It is usually a dimeric protein. It looks like this. It has got two subunits. Each subunit contains one specific tyrosine residue, onto which, tyrosine residue means OH group is there, onto which the initial glucose molecules will be attached non-enzymatically to form glycogen primer. So, at any given glycogenin molecule, at a time, 2 glycogen molecules can be synthesized. Now comes regulation. See, regulation is very easy. Insulin, anabolic hormone, it will switch on glycogen synthesis and switch off glycogen breakdown. Here, glucagon will do opposite. Epinephrine, just like glucagon. Norepinephrine, just like glucagon. Getting it or not? What are the hormonal effects on glycogen metabolism? Insulin increases synthesis, decreases breakdown. Rest all opposite. Glucagon does exactly opposite of insulin, no matter what, just like Pakistan and India. India is saying that sugar is sweet, Pakistan will know it is bitter, no matter what. Correct? Just like that. An example. Correct? So, glucagon is just opposite to insulin, but not in all cases in case of epinephrine and norepinephrine. But in this case, they are similar to, they have similar action like glucagon. In this case, in this particular metabolic pathway. So, epinephrine and norepinephrine will increase breakdown and decrease synthesis. Now, this comes an important question, regulation of glycogen metabolism. 2 parts, synthesis and breakdown. This is which part? Which part? What is the enzyme? Phosphorus. So, this is breakdown. So, regulation of glycogenolysis. In your book, you will find this kind of cascade reaction. The reaction is very easy to remember. If you give your full concentration for 5 minutes,
Are you ready? I'll just explain how to remember this diagram. It is you who have to remember. Are you interested? Then give me 5 minutes. It will be very easy to understand. If you understand something like this, then it will be very easy to remember also. Let us start. So, glycogen breakdown. What did I say? Remember, epinephrine and norepinephrine or adrenergic hormones, they increase the activity of breakdown. So, they ultimately they should activate phosphorylase. Don't look at me, look here and listen to my voice. So, ultimately adrenalines and noradrenalines must increase the activity of phosphorylase, increase the activity of phosphorylase. See, active. Here the hormones, these are peptide hormones, epinephrine and norepinephrine. So, they cannot enter directly into the cell. They have to work through a cell surface receptor. In this case, the receptor name is beta adrenergic receptor. Beta adrenergic receptor. So, it binds with the ligand, that is hormone, it binds to the beta adrenergic receptor and then it triggers one intracellular membrane bound enzyme, called adenylyl cyclase, otherwise called adenylate cyclase. The adenylyl cyclase is a membrane bound enzyme which is activated via G protein. The G protein is activated via the receptor modification after the ligand binding. When the hormone binds to the receptor has got 3 domains. Any receptor, any cell surface receptor has got 3 domains. One, extracellular domain, another is intercellular domain, another is, and this is a receptor. Any cell surface receptor has got 3 domains: extracellular domain, intercellular domain, transmembrane domain. Correct? In this case, the protein which is activating G protein, it has got how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has got 7 transmembrane domain, and that's why this receptor is called 7TM. Correct? Receptor. So 7TM, 7 transmembrane domain is there which activates G protein. Correct? Adenylyl cyclase is activated and it is membrane bound. The protein to which adenylyl cyclase is membrane bound, it has called 12TM. Not necessary to remember for you. I am just giving example. Let us come back to the diagram. Okay. So, we were in the beginning where hormones binds with the receptor, the ligands bind with the receptor binding of hormones at this domain will bring about conformational changes. Like if I twist your wrist from front, what will happen? Correct? You will move in order to protect your hand. If you don't do so, then your hand will break. So I am putting pressure on this and you are showing movement here. Twisting. Similar way, when a hormone binds to this portion, the extracellular domain, the twisting effect is transferred through this into the intercellular domain. The intercellular domain then changes its conformation. The moment it changes conformation, if you remember in the protein class I told, the function of a protein is a function of its structure. Structure changed, function altered. So now G protein is activated. How G protein is activated, the detailed process is there in the hormone chapter. But for the time being, let us remember G protein is activated as and when they bind to the hormones bind to the receptor. The activated G protein then activates adenylate cyclase, which is a major enzyme which triggers the production of cyclic AMP.
from ATP. Adenylate cyclase, so it produces cyclic AMP from ATP. The cyclic AMP thus produced is converted to AMP by phosphodiesterase enzyme. But if the two reactions are not in equal speed, then what will happen? Either concentration of cyclic AMP will increase or decrease. The cell will sense this change in the concentration of cyclic AMP, not the actual concentration, but the change in the concentration. If you have 20 cyclic AMP and 10 AMP, the difference is 10. If you have 200 AMP and 210 cyclic AMP, the difference is still 10. The cell will sense the difference only, not the actual amount. They will function accordingly. Now this cyclic AMP thus formed can also be degenerated to form AMP by the enzyme phosphodiesterase. So if I don't want to trigger this pathway, what I have to do? Either we have to remove this hormone from the receptor, or we have to stimulate this enzyme. Correct? And this is regulated by inhibitor 1-phosphate. There is a product called inhibitor 1-phosphate, whose synthesis again triggered by insulin. So insulin will trigger formation of inhibitor 1-phosphate. Inhibitor 1-phosphate will stop phosphodiesterase, and then this will continue. Correct? Now this one, cyclic AMP, when produced, it activates cyclic AMP dependent protein kinase. There are certain protein kinases which are dependent on cyclic AMP. I'm sorry, I'm exceeding the time. I should stop. So cyclic AMP activates CDPK. CDPK activates phosphorylation of phosphorylase kinase. Remember, the enzyme phosphorylase has got P in the name. It requires P for action. So when phosphorylase is phosphorylated, it is active. Phosphorylase kinase, phosphorylated, active phosphorylase kinase, then stimulate inactive phosphorylase to phosphorylase by phosphorylation, so it becomes active, and then active phosphorylase will cleave glycogen to glucose 1-phosphate. In each section, the opposite function is also there by phosphatase, specific phosphatase enzyme, which is again inhibited by inhibitor 1-phosphate, which is not shown here for the sake of simplicity. Okay, so let us stop here. We'll continue next week sometime. They are foreign to us, but when microbes enter our body, they interfere with our normal metabolism. So if we know what is normal metabolism, and if we know where the changes actually taken place, then we can rectify it. We can think of rectification. Suppose lactose intolerance, lactase enzyme নেই, তাকে যদি ল্যাকটেজ এনজাইম খাইয়ে দেওয়া হয় তাহলেই হলো, তাই তো, তাই না? সহজ ব্যাপার, কারো এনজাইম তৈরি হচ্ছে না, তাকে যদি আমি এনজাইম খাইয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল, সহজ ব্যাপার, সবচেয়ে সহজ ব্যাপার সেটা। ঠিক সেরকমই তাহলে যখন একটা মাইক্রোব আমাকে অ্যাটাক করে, তখন মাইক্রোব তার মেটাবলিজমের সঙ্গে আমাদের মেটাবলিজমটাকে একসঙ্গে মিশিয়ে দেয়, এবং আমাদের মেটাবলিজমের বিভিন্ন লুপহোলসগুলোকে ওরা, মানে উইকনেসগুলোকে ওরা ব্যবহার করে ওরা বেঁচে থাকে। যে সমস্ত মাইক্রোব আমাদের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে কম ক্ষতি করে বাঁচতে পারে তাদেরকে আমরা কমেন্সালস বলি, নর্মাল কমেন্সালস, মানে প্যারাসাইট হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে না। কিন্তু যারা আমাদের ক্ষতি করে তার এগেনস্টে আমরা ওষুধ বানাই এবং সেটা মরে যায়। তার ফলে কী হয়, ভাইরাস আস্তে আস্তে শেখে। কীভাবে শেখে? যে প্রথম ভাইরাসটা যখন আসলো তখন দেখলো, সে যখন অ্যাটাক করলো, দেখা গেলো সেই সেলটা খুব ক্ষতি হলো, 10টা লোক মারা গেল, 11 নম্বর লোকটাকে ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে দেওয়া গেল। তাহলে ওষুধটা ওই ভাইরাসটাকে বাঁচিয়ে দিল, মেরে ফেলবে।
এবার ওই ভাইরাসের যখন প্রোজেনি তৈরি হবে তার মধ্যে কারো না কারোর মধ্যে মেমোরি থাকবে, এইভাবে যদি অ্যাটাক করি তাহলে ওই ওষুধে মেরে দেবে, অন্য পথে যাই। সেটা কি না, লেস হার্মফুল, মানে শরীরের ওপর কম ক্ষতি করবে। যেমন প্রথম যখন কোভিড হলো মারা গেল 100টা, দ্বিতীয়বার কোভিড হলো মারা গেল 70টা, তারপরে কোভিড হলো মারা গেল 10টা। এখন সবাই আমরা কোভিড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কেউ মরছি না। ভাইরাস আস্তে আস্তে শিখেছে যে আমি যদি খুব জোরে মারি তাহলে আমাকেও মারবে, আমি যদি চুপচাপ থাকি মোটামুটি মেটাবলিজমের মধ্যে মিলমিশ করে, তাহলে আমাকে দেখতে পাবে না, মারবেও না। তাই তো? ক্যান্সার ভাইরাসও তাই, যে ভাইরাসগুলো ক্যান্সার করে তারা আমাদের শরীরে থাকে, এক জেনারেশন থেকে পরের জেনারেশন, পরের জেনারেশন, পরের জেনারেশন থেকেই যায়। কখনো কোনো এক সময় একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরে ট্রিগার করলো, তখন সেটা উঠে এই আমি আছি, যেই বলে আমি আছি আর তখন আমি নেই। ও যেই ভাইরাস দাঁড়িয়ে বলবে আমি আছি, আমি থাকবো না, ক্যান্সারে মরে যাবো, তাই না? এই যে ব্যাপার। তা আজকে আমরা একটা টপিকের ডিসকাশন করব, স্মল গ্রুপ ডিসকাশন করব। স্মল গ্রুপ ডিসকাশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করা, সেখান থেকে কি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসবে, সেখান থেকে আমরা কি কি পড়বো, কি কি ইম্পর্টেন্ট, কি আনইম্পর্টেন্ট, এইগুলিকে বোঝা, ঠিক আছে? তো সেরকম একটা টপিক হচ্ছে লিপিড কেমিস্ট্রি। লিপিড কেমিস্ট্রির মধ্যে আছে পরীক্ষায়, তাই প্রথম পড়তে গিয়ে তোমার মনে হতে পারে যে লিপিড কেমিস্ট্রি এত বড় একটা চ্যাপ্টার, তো সেখানে আমরা কি পড়বো, কোনটা ইম্পর্টেন্ট, কোনটা কাজে লাগবে। এবার দেখতে হবে আমাদের কোনটা আমরা যে পুরো সিলেবাসটা যেটা আছে, সেই সিলেবাসটা কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছে টু হেল্প টু আন্ডারস্ট্যান্ড মেডিসিন। আমরা একটা লোকের মেডিসিনের ট্রিটমেন্ট কি হবে না হবে এটা বোঝার জন্য যেটা দরকার, সেই প্রসেসটাকে জানার জন্য যেটুকুন কেমিস্ট্রি, যেটুকুন মেটাবলিজম দরকার, আমরা সেটুকুন মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের লিপিডে সবার আগে আমাদের লাগবে যে লিপিডে আমাদের শরীরে সিগনিফিকেন্স কি, কোথায় লাগে, কেন লাগে। খুব ছোটবেলায় পড়েছো লিপিড আমাদের শরীরে লাগে, কোথায় লাগে বলো? এটা ইনসুলেটারের কাজ করে, তাই না? মোটা লোকের ঠান্ডা কম লাগে, মোটা লোকের রোগা লোকের ঠান্ডা বেশি লাগে। হ্যাঁ, যদিও ব্যাপারটা ওরকম মানে ইউনিসাইডেড নয়, অনেকগুলো মাল্টিপল ফ্যাক্টর থাকে, তবুও হ্যাঁ। তারপর মোটা লোক পড়ে গেল, তার হাড়গোড় ভাঙার চান্স কম, রোগা লোক পড়ে গেল তার হাড়গোড় ভাঙার চান্স বেশি। তাহলে একটা ফিজিক্যাল কুশনের কাজ করে, তাই না? যদি একটা লোক মনে কর ইমাসিয়েটেড, তার বাটাক্সের মাসেল নেই, বাটাক্সের ফ্যাট নেই, তাহলে সেই যখন পড়ে যাবে তখন তার নেক ফিঙ্গার ফ্র্যাকচার হওয়া খুব সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু সেই একই লোক যখন 30 বছর বয়সে পড়ে যাবে, তার নেক ফিঙ্গার ফ্র্যাকচার হবে না। সেই একই লোক যখন 60 বছর বয়সে পড়বে, তার নেক ফিঙ্গার ফ্র্যাকচার হবে, তাই না? তাহলে লিপিড আমাদের এইগুলি ভাব কাজ করে, তাই তো? আর লিপিড কি করে? লিপিড যদি বলা হয় যে এই 3টে মলিকুল বা 4টে মলিকুল আছে, এরা প্রত্যেকেই ইন্ডিসপেন্সেবল, এদের কাজ কোনো শেষ নেই। আমার শরীরে কোথায় কাজ করে, আমাদের শরীরে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যেটা লাগে সেটা হচ্ছে লিপিড। প্রোটিন কিছু একটু কম হলেও চলবে। একটা রোগালোক যার মাসেল নেই, জন আব্রাহামের মতন, সেও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু একটা রোগালোক যার পার্টিকুলার লিপিড নেই, সে মরে যাবে, সে বাঁচবে না। কারণ লিপিডের সবচেয়ে মেজর কাজ যদি আমার কি থাকে, সেটা অ্যাজ ইনসুলেটার। ইনসুলেটার মানে গরম থেকে বাঁচার জন্য ইনসুলেটার নয়, নার্ভ কন্ডাকশন ইনসুলেটার। এই যে বড় বড় নার্ভগুলো যাচ্ছে এখান থেকে, স্পাইনাল কর্ড থেকে টিপ অফ দি টো পর্যন্ত, তার যে পুরো লেয়ারটা, সেখানে একটা কন্ডাকশন, সেখানে একটা কাভারিং থাকে। এই কাভারিংটা লিপিড তৈরি হয়। খুব ছোট্ট করে এক্সাম্পল দিলে, খুব সহজ করে এক্সাম্পল দিলে তোমার বলতে পারি, মাইলিন শিড। হোয়াট ইজ দিস? Sphingomyelin. What is sphingomyelin? It's a phosphoprotein. It's a compound protein. তাই তো? তাহলে এটা লিপিড। লিপিড যদি sphingomyelin যদি না থাকে, তাহলে কি হবে? নার্ভ কন্ডাকশন হবে না, বাঁচবে মানুষ, বাঁচবে না, তাই না? তাহলে লিপিডে আমরা প্রথম যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে তার ডেফিনেশন শিখবো। ডিফাইন লিপিড। লিপিডকে ডিফাইন করা খুব মুশকিল, তাই একে বলা হয় এটা হেটেরোজেনাস গ্রুপ অফ কম্পাউন্ডস। বলা হয় হেটেরোজেনাস গ্রুপ অফ কম্পাউন্ডস which are insoluble in water but soluble in organic solvent. Soluble in organic solvent. এবার হচ্ছে কি এর ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফাই লিপিড। মানে লিপিড কেমিস্ট্রি মানে
লিপিড কেমিস্ট্রি, যে ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিড, এই কোশ্চেনটা আমাদের সময় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এসেছিল। এত বড় কোশ্চেন আমাদের সময় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে এসেছিল, এত বড় কোশ্চেন, বিরাট বড় কোশ্চেন, শেষ করা যায় না, এক যে কোনো সময় লাগবে লিখতে হবে, তাই না? তো যাই হোক, সেইটাকে তো ছোটো করে বলতে হবে না, তাহলে শিখতে হবে অল্প একটু করে। তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিডের মধ্যে আমরা কি শিখব? আমরা প্রথমে শিখব যে লিপিডটাকে আমরা কি নিয়ে ভাগ করে, সিম্পল লিপিড আর ডিরাইভ। বাহ, তো সিম্পলের মধ্যে কি কি পড়ে? ফ্যাটস অ্যান্ড ওয়্যাক্সেস, ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস আর ওয়্যাক্সেস। ফ্যাট আর অয়েলকে একটা গ্রুপে রাখা হয়, আর ওয়্যাক্সকে একটা গ্রুপে রাখা হয়। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? ফ্যাট অ্যান্ড অয়েলের মধ্যে আসি। ফ্যাট হচ্ছে যেটা রুম টেম্পারেচারে সলিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, মেনলি ট্রাইগ্লিসারাইড। ট্রাইগ্লিসারাইড হচ্ছে ফ্যাট, সিম্পল লিপিড, আর কিছু থাকে না, একটা গ্লিসারল থাকে আর 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, তাকে বলি ফ্যাট। আর তাকেই আমরা অয়েল বলি যখন সেটা রুম টেম্পারেচারে লিকুইড। তাহলে কোকোনাট অয়েল ইজ এ ফ্যাট অয়েল? কোকোনাট অয়েল ইজ এ ফ্যাট or oil? অয়েল। শীতকালে ওটা জমে যায়, কিন্তু শীতকালে রুম টেম্পারেচার কত থাকে? 15, 15 আগে জমে না। সর্ষের তেল, নারকেল তেল 15 ডিগ্রি উপরে জমে না। আমাদের রুম টেম্পারেচার বলতে কি বুঝি? 25 কি জমে? জমে না। তাহলে নারকেল তেল তেল, ফ্যাট নয়। বোঝা গেল? তাহলে ফ্যাট যেটা সলিড থাকে রুম টেম্পারেচারে, অয়েল যেটা লিকুইড থাকে। কম্পোজিশন দুজনেরই সেম, ট্রাইগ্লিসারাইড। এটা কি না, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল, গ্লিসারল, তার সঙ্গে এস্টারিফাইড থাকে 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড। ঠিক আছে? তাহলে ফ্যাটে এস্টারিফিকেশন থাকে, এটা মনে রাখতে হবে। অয়েলে এস্টারিফিকেশন থাকে, এটা মনে রাখতে হবে। এবার অয়েল দেখ কত রকমের হয় আমাদের। মাথায় মাখার তেল হয় আলাদা, গায়ে মাখার তেল আলাদা হয়, খাবার তেল আলাদা হয়, তাই না? লোককে দেওয়ার জন্য তেল আলাদা হয়, তাই না? রং করার জন্য তেল আলাদা হয়, অয়েল পেন্টিং, তাই না? মেশিন চালানোর জন্য তেল আলাদা হয়, মেশিন অয়েল, তাই না? এই সব অয়েল কি এক? না। কেন বলতো? না তো বললি, কিন্তু উত্তর প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারবে না, কিন্তু কেন? কম্পোজিশন আলাদা। এর মধ্যে অনেক তেল আছে যেগুলি মিনারেল, বেঞ্জিনে গোত্রে পড়ে, সেগুলিকে আমরা তেল বলি ঠিকই, কিন্তু সেগুলি তেল নয়। অয়েল বলতে যেটা বুঝি আমরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে, সেটা ট্রাইগ্লিসারাইড। যেমন পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, হ্যাঁ এগুলি মিনারেলস, এগুলি কিন্তু অয়েল নয়। ঠিক আছে, মনে থাকবে। আকাশে পড়লি মনে হচ্ছে, হ্যাঁ সব তেল তেল নয়, তাই না? সব তেল তেল নয়। লিনসিড অয়েল, কটন সিড অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, স্যাফ্লাওয়ার অয়েল, কোকোনাট অয়েল, আর বল রাইস ব্র্যান অয়েল, আর বল পাম অয়েল, অলিভ অয়েল, গ্রাউন্ডনাট অয়েল যেটা হয় বাদাম তেল, তাই না? এগুলি তেল, তাই না? এর মধ্যে কয়েকগুলো খেতে পারি, কতগুলো গায়ে মাখতে পারি, আর কতগুলো দুটোই পারি, আর কতগুলো দুটো কোনোটাই পারি না, খাই দিতে পারি। হ্যাঁ, যেমন তুই বললি স্যার আপনাকে খুব ভালো লাগে, কিন্তু সাবজেক্টটা ভালো লাগে না। মানে ভাব যে কি পরিমাণে তেল দিচ্ছে। মানে আই বিইং আ প্রফেসর অফ বায়োকেমিস্ট্রি উইল বি নোন ফর মাই লুকস, নট ফর মাই টিচিং স্কিলস। মানে কি পরিমাণে লেভেলে তেল দিলে শেখার আছে এটা, তাই না? তাই না, শেখার আছে। এবার আমি যদি তৈলাক্ত হতাম তাহলে কি হতো? আমি যদি তৈলাক্ত হতাম, অয়েলি হতাম, কি হতো? কি ভালো বলেছে, তাই না? কিন্তু কপাল খারাপ, তেল আমার বডির ভিতরে আছে, বাইরে নেই, লাগিয়ে লাগবে, সব শুষে নেবে, কিচ্ছু থাকবে না বাইরে, তাই না? তেল না থাকাই ভালো। যাও, এবার আসি আমার সিম্পল লিপিডের মধ্যে গেল ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল, সেখানে আমরা ট্রাইগ্লিসারাইড পড়ছে ফ্যাটের মধ্যে, নর্মাল অ্যানিমাল ফ্যাট পড়ে। আচ্ছা, এবার আমরা চলে আসি ওয়্যাক্সের মধ্যে। ওয়্যাক্স কাকে বলা হয়? এটাও একটা এস্টার, কিন্তু এখানে মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল নেওয়া হয়,
এবং সেই অ্যালকোহলটা লম্বা অ্যালিফেটিক অ্যালকোহল। ওখানে কি ছিল? ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল সিম্পল ফ্যাটে। আর এখানে কি হবে? মোনোহাইড্রিক অ্যালকোহল এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার। যেমন স্টিয়ারেট, কি বল একটা নামটা বল, ভুলে গেলাম। আরে বিজওয়াক্সের নামটা কি বল? সিটাইল পামিটেড, তাই না? সিটাইল পামিটেড, তাই না? তাহলে সিটাইল অ্যালকোহল প্লাস পামিটিক অ্যাসিড, সিটাইল পামিটেড। এটা কি? এটা একটা অ্যালিফেটিক, অ্যালিফেটিক মানে লম্বা চেন, ঠিক আছে? তাহলে অ্যালিফেটিক অ্যালকোহল, মোনোহাইড্রিক, অবশ্যই মোনোহাইড্রিক একটাই থাকবে, অ্যালিফেটিক একটাই থাকে অ্যালকোহল, মোনোহাইড্রিক অ্যালকোহল এবং তার সঙ্গে একখানা এস্টার থাকবে। হলো। নেক্সট আমরা আসি কমপ্লেক্স লিপিড, যেখানে লিপিডের সঙ্গে অন্য কিছু জুড়ে থাকে, যেমন গ্লাইকোলিপিড, স্ফিঙ্গোলিপিড, ফসফোলিপিড, আর বল সালফোলিপিড, যেটা সালফাটাইড বলা হয়, তাই না? আর লিপোপ্রোটিন, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে গ্লাইকোলিপিড কি? এক্সাম্পল, ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিজেন্স, গ্লাইকোলিপিড, তাই না? ফসফোলিপিড, যেখানে লিপিডের সঙ্গে ফসফেট লেগে থাকে। এবার এই ফসফোলিপিডের মজা হচ্ছে এর আবার অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন হয়, মানে নাম তো হয়ই, ক্লাসিফিকেশন আলাদা হয়। ফসফোলিপিড মানে ওই যে বললাম, একটা হচ্ছে যদি গ্লিসারল থাকে অ্যালকোহলটা, তাহলে এক ধরনের ফসফোলিপিড। আর যদি গ্লিসারলের জায়গায় অন্য কোনো অ্যালিফ্যাটিক অ্যালকোহল থাকে, তাহলে অন্য ধরনের ফসফোলিপিড। যে ফসফোলিপিডে গ্লিসারল থাকে তাকে আমরা বলি গ্লিসারো ফসফোলিপিড। যে ফসফোলিপিডে গ্লিসারল থাকে না, তার বদলে স্ফিঙ্গোসিন বলে একখানা অ্যালকোহল থাকে, তাকে আমরা বলি, সে অনেকে এই স্ফিঙ্গোফসফোলিপিডটাকে আলাদা রাখে, আলাদা ক্লাসিফিকেশন করে, যেহেতু বাকি সবগুলো গ্লিসারলের মধ্যে পড়ে, গ্লিসারোলিপিডের মধ্যে পড়ে, আর এটা আলাদা পড়ে, সেটা আলাদা রাখে, ঠিক আছে? লিপোপ্রোটিন সম্বন্ধে কিছু বলবো না, তোরা অনেক কিছু জানিস আমার থেকে বেশি। এবার আমরা আসি এই ক্লাসিফিকেশন করে, তার মধ্যে ডিরাইভ লিপিডের মধ্যে আসি। ডিরাইভ লিপিডের মধ্যে কি কি আছে বলো? যেগুলি এগুলি এই লিপিডগুলোকে ভেঙে পাওয়া যায়, সিম্পল লিপিডকে বা লিপিডকে ভেঙে পাওয়া যায়। কি পাবো? একটা যদি সিম্পল লিপিড যদি ফ্যাটকে বা অয়েলকে ভাঙি, কি পাবো? ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল, তাই তো? মানে অ্যালকোহলটা পাবো আর অ্যাসিডটা পাবো। হ্যাঁ, তাহলে ফ্যাটি গ্লিসারলটাকে বাদ দে, গ্লিসারলটা একটা সিঙ্গেল, আমি বললাম বাদ দে, ওটা অন্য জিনিস। বাকি হলো ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে আবার বিস্তর ক্লাসিফিকেশন রয়েছে, এবং এটা এত বড় ভাবা যায় না। সারাক্ষণ দেখবে ওই ফেসবুকে বা অনলাইন মিডিয়াতে দেখবি এই তেল খান, সেই তেল খান, এইটা খাবেন না, ওইটা খাবেন না, সকালে দুটো বাদাম, বিকেলে দুটো ইয়ে, হ্যাঁ, সিসাম সিড, এই খান, এই অয়েলের মধ্যে এই আছে, এই যে কোনো অয়েলের মধ্যে এটা আছে, কোনো অয়েলের মধ্যে ওটা আছে, কি সেটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ডিটারমাইন্স হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যাটি অ্যাসিড দে আর মেড আপ অফ। তবে বেশিরভাগ তেল যেগুলি আমরা খাই সেগুলি আনন্যাচারালি সিনথেসাইজ, মানে আর্টিফিশিয়ালি সিনথেসাইজ, যা তেল আমরা খাই। কারণ প্রোডাকশন অফ অয়েল ইজ লেস দ্যান ইটস রিকোয়ারমেন্ট। ন্যাচারালি যদি তেল তৈরি করতে যাই, তাহলে যে পরিমাণ তেল আমাদের মাস্টার্ড গ্রো করতে হবে, যে পরিমাণ গ্রাউন্ডনাট গ্রো করতে হবে, অত জমি পৃথিবীতে নেই। তার ফলে কী হয়? আমরা একটা বেস অয়েল নিই যেটা খুব সস্তায় থাকে, লো কস্ট, সিড অয়েল নেওয়া হয়, বেস অয়েল, এবং সেই বেস অয়েলটাকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে ট্রান্সএস্টারিফাই করি, ঠিক আছে? এই প্রসেসটাকে বলা হয় ট্রান্সএস্টারিফিকেশন। এই যে যেমন মনে কর বাজারে তেল পাওয়া যাচ্ছে, যেটাকে সর্ষের তেল বলছে বাদ দে, কিন্তু যেগুলি কুকিং অয়েল বলে বিক্রি হয়, এগুলি সমস্ত আর্টিফিশিয়ালি মেড বাই ট্রান্সএস্টারিফিকেশন। তাহলে ওখানে দ্য ইন্ডাস্ট্রি ডিটারমাইন্স হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যাটি অ্যাসিড দে উইল অ্যাড, ঠিক আছে? এবার তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড ক্লাসিফিকেশন যদি আমরা আসি, তাহলে দেখবো তার ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে তার লেংথ ওয়াইজ। ছোট হলে শর্ট, মিডিয়াম, লং, আর ভেরি লং, চারটে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটা করো বন্ধু, আপ টু 6, তারপরে আপ টু 10, 8 to 10, তারপর 12 to 16, তারপর 18 to 20, মোর দ্যান 20 হলে ভেরি লং। প্রত্যেকটা একটা করে এক্সাম্পল দে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ভিনিগার,
ভেরি শর্ট চেন, মিডিয়াম চেন, অ্যাডিপিক অ্যাসিড। তারপরে কোনটা? লং চেনের মধ্যে পামিটিক অ্যাসিড, তাই তো। তারপর লিনোইক অ্যাসিড, অ্যাক্রিলিক অ্যাসিড। তারপরে জানিস ভেরি লং চেনের ফ্যাটি অ্যাসিডের একটা নাম তোরা সবাই জানিস, ছোট্টবেলা দেখে আসছিস, তোজো। খেয়ে নাও। তোজো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারণ ওকে মা কি খাওয়াবে? হরলিক্স খাওয়াবে। হরলিক্সে কি থাকে? তোজো জানে। হ্যাঁ, তোজো জানে, তুই জানিস না, তাই না? তাই না? তা তোজো জানে যে হরলিক্সে ডিএইচ থাকে, তুই জানিস না। ভেবে দেখ, তাই না? ডিএইচ এর পুরো নাম কি? ডোকোসা হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড। ঠিক আছে, ডোকোসা হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড। হেক্সা ইনোইক মানে 6টা ডাবল বন্ড থাকে, তাই একে হেক্সা ইনোইক অ্যাসিড বলা হয়। হলো। এবার চাকে এটা গেল তো লেংথ ওয়াইজ। এবার আমরা আসি এদের স্যাচুরেশন ওয়াইজ। যদি কোনো ডাবল বন্ড না থাকে তাকে আমরা বলবো আনস্যাচুরেটেড। যদি একটা ডাবল বন্ড থাকে তাকে আমরা বলবো মোনো আনস্যাচুরেটেড। তাহলে আনস্যাচুরেটেড আর স্যাচুরেটেড, স্যাচুরেটেডের মধ্যে কোনো ভাগ নেই, আনস্যাচুরেটেডের মধ্যে ভাগ আছে, তাই তো। কি ভাগ আছে? মুফা আর পুফা। মুফা মানে মোনো আনস্যাচুরেটেড, পুফা মানে পলি আনস্যাচুরেটেড। খুব সহজ, সবাই মনে থাকতে পারবে। একটা মুফার নাম দাও, এক্সাম্পল দাও। পামিটো লেইক অ্যাসিড, ওলেইক অ্যাসিড, ঠিক আছে, ইলাইডিক অ্যাসিড, এগুলি সব মুফার এক্সাম্পল। একটা করে ডাবল বন্ড থাকে। কি বললাম? পামিটো লেইক অ্যাসিড, এর স্যাচুরেটেড ফর্মটার নাম কি? পামিটিক অ্যাসিড। ওলেইক অ্যাসিড, এর স্যাচুরেটেড ফর্মটার নাম কি? স্টিয়ারিক অ্যাসিড। ইলাইডিক অ্যাসিড, এর স্যাচুরেটেড ফর্মটার নাম কি? স্টিয়ারিক অ্যাসিড। মুখস্থ কর, ছোটবেলা থেকে পড়তে হবে, তেল ছাড়া চলবে না, তাই না? তাহলে স্টিয়ারিক অ্যাসিডেরও ওলেইক অ্যাসিডেরও স্টিয়ারিক অ্যাসিড, আবার ইলাইডিক অ্যাসিডেরও স্টিয়ারিক অ্যাসিড কেন হলো? কেন হলো? কি মনে হয় কেন হলো? তাই না? তাহলে ওলেইক অ্যাসিড হচ্ছে, ইলাইডিক অ্যাসিড হচ্ছে ট্রান্স। তাহলে মুফা হোক বা পুপা হোক, এদের আবার জিওমেট্রিক আইসোমারিজম সম্ভব, ট্রান্স আর সিস। হলো। তাহলে মুফার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব সহজ, হয় একটাই আছে। পুফার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু জটিল। যদি 3খানা থাকে তাহলে কি কি হতে পারে? একই ফ্যাটি অ্যাসিড কত রকম আইসোমার হতে পারে? একটা সিস দুটো ট্রান্স, দুটো সিস একটা ট্রান্স, সবকটা সিস সবকটা ট্রান্স, কটা হলো? 4টে হলো। যদি দুটো ডাবল বন্ড থাকে কটা ফর্ম হবে? অল ট্রান্স, অল সিস, ওয়ান ট্রান্স, 3টে হবে। 3টে তাহলে কটা হবে? all cis, all trans, 1 cis, 2 cis, 2 trans, কটা হলো? 5টা হলো। যদি 4টে থাকে তাহলে কটা হবে? বার কর, হিসাবটা বার কর, ফর্মুলাটা বার কর। একটা করে বাড়ছে মানে? হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? 2 টু দি পাওয়ার সামথিং প্লাস 1 হবে। হ্যাঁ, সেটা কি হবে? 2 এনটা কি হবে? নাম্বার অফ ডাবল বন্ড -1। দেখ, উপার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে
ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা তৈরি করতে পারি, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা তৈরি করতে পারি। কীভাবে তৈরি করতে পারি? তার জন্য একটা প্রসেস আছে, তার নাম হচ্ছে ডি নোভো সিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড। অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারি। কত বড় করতে পারি? 16 পর্যন্ত করতে পারি, তারপর সেটাকে বাড়িয়ে 18, 20 পর্যন্ত যেতে পারি, এর উপর যেতে পারি না। ঠিক আছে? কী হয় যে আমরা 16 পর্যন্ত বানালাম, বানিয়ে ছেড়ে দিলাম, তারপরে ওটা আবার ইলংগেশন সিস্টেম দিয়ে 18, 20 পর্যন্ত যেতে পারে, এর উপরে যেতে পারে না। তাহলে 20 ওপরে যেগুলি আছে সেগুলি বাইরে থেকে পেতে হবে। তাহলে 20 নিচে সবগুলো কি আমরা তৈরি করতে পারবো? এক্সাম্পল দিই, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, ঠিক আছে, কটা আছে? ধরে 3টেই আছে, আমি বেশি কন্ট্রোভার্সি যাচ্ছি না। এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কাকে বলা হয়েছে? না যেগুলি আমরা তৈরি করতে পারি না, বাইরে থেকে নিতে হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল, বিড়াল এবং আমাদের মধ্যে ক্যাটস, বিড়াল মানে ক্যাটস, বিড়াল বেড়াল যাই বলিস, তাই না? ক্যাটস আর হিউম্যান এর মধ্যে তফাৎ কি খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে? দুজনই ম্যামাল, দুজনই গায়ে লোম আছে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা একটু তফাৎ। তো ওরা কার্নিভোরাস কেন ভাই? ওদের ক্ষেত্রে ওই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো ভয়ঙ্কর হওয়া দরকার, বা কিছু তৈরি করতে পারে না। আমরা টু সাম এক্সটেন্ট তৈরি করতে পারি। অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যে থার্ড যেটা আছে, দুটো আমরা বলি 3টে বললাম না, লিনোলেইক অ্যাসিড, লাইনোলেনিক অ্যাসিড আর অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, এই 3টে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। লিনোলেইক, লাইনোলেনিক, অ্যারাকিডোনিক। উচ্চারণটা এইভাবে করলে সুবিধা হয় মনে রাখতে। কীভাবে বললাম? লিনোলেইক। তুই যদি উচ্চারণটা অন্যভাবে করিস, কীভাবে করবি? লাইনোলেইক, লাইনোলেনিক। লেইক লেনিক এটা কানে না সমান শোনায়, সেম। সেই জন্য স্টার্টিংটাকে সায়েন্টিস্ট একটু অন্যভাবে বলে, লিনোলেইক, লাইনোলেনিক, সো দ্যাট ওই লেনিক পোর্শনটা সমান হলেও, কাছাকাছি সমচ্ছয়িত হলেও, শুরুটা থেকে আমরা বুঝিয়ে যাবো যে কোন ফ্যাটি অ্যাসিডটা বলছে, তাই না? এইগুলো ছোটো ছোটো জিনিস আর কি, মানে যখন বলবি লোকে বুঝতে পারবে। আমরা যখন কথা বলি আমাদের উদ্দেশ্য কি হয়, যে সামনের লোকটা বুঝতে পারে। আমি এমন কথা বললাম সামনে লোক বুঝতে পারলো না, তাহলে কি লাভ? তাহলে লিনোলেইক, লাইনোলেনিক আর অ্যারাকিডোনিক, এই ক্যাটসের ক্ষেত্রে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডটা ওরা তৈরি করতে পারে না, সেই জন্য ওদেরকে মেইনলি এই অ্যানিমাল ফ্যাটের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা টু সাম এক্সটেন্ট অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারি। তো বলি কিরকম? অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডে কটা ডাবল বন্ড আছে? 4টে। পজিশন কি? 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14। কিন্তু 5, 8, 11, 14 না হয়ে যদি 4, 7, 10, 13 হয়, তাহলে তো 4টেই ডবল বন্ড হলো, তাই তো? এবং কুফাও হলো, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডও হলো, তাই না? এগুলি আমরা তৈরি করতে পারি। অন্যগুলো ওইটা পারি না। কোনটা পারি না? 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14 এই পার্টিকুলার নাম্বারের ডাবল বন্ডগুলো তৈরি করতে পারি না। কেন পাই না? আমাদের একটা এনজাইম থাকে না, ডেল্টা 5 ডিস্যাচুরেজ। এই এনজাইম থাকে না বলে আমরা এই 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারি না। ডেল্টা 5 ডিস্যাচুরেজ মানে 5-এর নিচে কার্বনে ডাবল বন্ড ইন্ট্রোডিউস করতে পারি না বলে, 5 নম্বর কার্বনের নিচে ডাবল বন্ড ইন্ট্রোডিউস করতে পারি না বলে এই ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো আমাদের শরীরে এসেনশিয়াল। যারা পারে তাদের নয়। হলো কারা পারে? প্লান্টস পারে, খালি প্লান্টস, কোন অ্যানিমাল পারে না। ঠিক আছে? আর আমরা অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের মতন দেখতে, কিন্তু এক্স্যাক্ট ওই 5, 8, 11, 14 নয়, অন্য কম্বিনেশন বানাতে পারি। তার ফলে কোনো কোনো বইতে বলা হয় অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে সেমি এসেনশিয়াল। ঠিক আছে? সুতরাং তোমার কাছে অপশন থাকবে যে তুমি বলতে পারো
যে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড তিন রকমের হয়, তাতেও আমি নম্বর দেবো। যদি দুটো হয় তাতেও আমি নম্বর দেবো। যদি তুমি একটা লেখো তাতেও আমি নম্বর দেবো। এটা কি মজা হচ্ছে, এটা কি মজা হচ্ছে? কারণ কোশ্চেনটা এরকমই আসে। এক্সপ্লেইন that there is only one essential fat, completely, মানে truly essential fatty acid, truly essential fatty acid কথা বলা হয়, সেটা কি? লিনোলেইক অ্যাসিড। কারণ লাইনোলিক অ্যাসিডের ওই যে আমার একই বলে অন্য একটা ফর্ম বানানো যায়, তেমনি লাইনোলিক অ্যাসিডেরও অন্য একটা ফর্ম পাওয়া যায়, এটাকে ডাইহোমো গামা লাইনোলিক অ্যাসিড বলা হয়। ওটাও মানতে পারি। লিনোলিক অ্যাসিড, সেখান থেকে ডিস্যাচুয়েশন দিয়ে ডাইহোমো গামা লাইনোলিক অ্যাসিড, সেখান থেকে ইলঙ্গেজ দিয়ে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এই যে পাথওয়ে। বুঝলে? তাহলে এখান থেকে এখানে কি করে হবে? এখানে ডিস্যাচুরেজ, এখান থেকে এখানে কি করে হবে? ইলঙ্গেজ। তাহলে যদি আমরা ধরি ট্রুলি বলতে গেলে একমাত্র এইটাই এসেনশিয়াল, তাই না? কিন্তু আমরা লেখার সময় তিনটেই লিখবো, এত তো আমার দরকার নেই। যদি জিজ্ঞেস করে সেই হবে। যেমন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে গ্লুকোজ অক্সিজেনে কতগুলো এটিপি তৈরি হয়, কি বলবো? এরোবিকে 8টা। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে এটা কি 5টাও তৈরি হতে পারে, হ্যাঁ, কেন পারবে না? এক্সপ্রেশন সেরা দিতে হবে। কথা বুঝতে পারবে? যেমন প্রশ্ন, এটা তখনই সম্ভব যখন আমি সাবজেক্ট সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটা আইডিয়া থাকবে, তাই না? তোমার একটা এক্সাম্পল দিই, যে যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তরের। একবার এটা ডেল্টা 9-12, ডেল্টা 9-12, আর কি আছে? আচ্ছা, এইরকম করে থাকে 18:2, ডেল্টা 9-12, অক্টাডেকা, মাঝখানে একটা ভুল হলো, অল 6 অক্টাডেকা ডাইইনোইক অ্যাসিড। এবার পরীক্ষাটা কোশ্চেন এসেছিল, হোয়াট ইজ দ্য কেমিক্যাল নেম অফ কার্নিটিন? কখনো জিজ্ঞেস করেন, এই প্রথম জিজ্ঞেস করো এত বছরের মধ্যে কেমিক্যাল নেম অফ কার্নিটিন। এইটা হচ্ছে কেমিক্যাল নেম অফ লিনোলিক অ্যাসিড। 18:2, ডেল্টা 9-12, অল 6 অক্টাডেকা ডাইইনোইক অ্যাসিড। আমাকে এইগুলো সবগুলো মানে যে আমরা জানি, তবে আমার স্ট্রাকচারটা রাখতে পারবো। 18:2 মানে 18 কার্বন, ডেল্টা মানে পজিশন, ল্যাটিন নেম অক্টাডেকা ডাইইনোইক অ্যাসিড। ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি শুরু করি CH3, অনেক সময় লেখে না, না লিখে এমনি দাগ দেয়, তাই না? 1, তাহলে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 হলো, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। কি ভুল করলাম বলতো? D
দিকটা ভুল করলাম। একটুখানি একটুখানি মাইন্ড এদিক ওদিক হলেই ভুল হয়ে যাবে, খুব সেন্সিটিভ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 হলো। 9, 12 অল সিক্স গেল। এবার আমি যদি লাইনোলেনিক হয় তাহলে কি হবে? থ্রি, বল পরেরটা কি হবে? পরেরটা কি হবে? 15, তাই তো? অক্টাডেকা হলো। তাহলে আমরা এখানে কি করব? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ঠিক আছে। নেক্সট কি? তারপর ডোকোসা, ডোকোসা মানে 22, এই 20, বা আইকোসা টেট্রাহেড্রাল আইকোসা করতে পারো, আইকোসা টেট্রাহেড্রাল অ্যাসিড করো। আইকোসা, আইকোসা মানে 20, সরি ডোকোসা মানে 22 হয়ে গেল। আইকোসা টেট্রাহেড্রাল অ্যাসিড এর স্ট্রাকচারটা কি হবে? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। এবার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি এই স্ট্রাকচারগুলো আঁকলাম কেন? স্ট্রাকচার আঁকলাম এই জন্য যে ফ্যাটি অ্যাসিড যখন এরকম পুফা হয়, বড় বড় ফ্যাটি অ্যাসিড হয়, তখন এদের চেঞ্জ হয়ে যায়, এগুলি নামকরণটা না চেঞ্জ হয়ে যায়। আরেকটু জায়গা হলে ভালো হতো। আচ্ছা, আইকোসা পেন্টানোই 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 4 থেকে হবে। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 2,
হ্যাঁ তো যাও ডিএইচ স্ট্রাকচার ডোকোসা হেক্সাইনোইক অ্যাসিড, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি হবে 22:6, 22:6 ডেল্টা 4, 7, 10, 13, 16, 19 all 6 ডোকোসা হেক্সাইনোইক অ্যাসিড। এবার এই যে চারটে ছবি আঁকলাম আমরা, আরেকটাও আছে যেটা হলো আইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড বলা হয়। এটারই কন্টিনিউয়েশন হয় 17 থেকে 18, 19, 20, ঠিক আছে, মানে 14, 17। তাহলে 2, 3, 4, 5, 6, 5 রকম শিখলাম। সেকেন্ড আর দুটো আছে শিখলাম, 3 আছে শিখলাম, 4 আছে শিখলাম, 5টা ডবল বন্ড আছে শিখলাম, যেটা আমি ছবি আঁকিনি। এটার কন্টিনিউশনই হবে 17 হবে খালি আইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড, আর 6টা হচ্ছে টোকোসা হেক্সানোইক অ্যাসিড। এই যে ফ্যাটিগুলো আঁকলাম, এই ফ্যাটিগুলোকে যদি আমরা এই দিক থেকে কাউন্ট করি তাহলে এই সংখ্যাগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু যদি আমরা এই দিক থেকে কাউন্ট করি তাহলে দেখ সংখ্যাগুলো 3টে সিরিজে দাঁড়াবে। এই কার্বনটা কি বলা হয়? ওমেগা কার্বন বলা হয়। তাহলে ওমেগা 3, ওমেগা 6, ওমেগা 9। এবার বল কোনটা ওমেগা 3, কোনটা ওমেগা 6, কোনটা ওমেগা 9? নিউলেইকটা কেন? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ওমেগা 6 লিনোলেইক। তারপর লিনোলেইকটা 3, আচ্ছা, আর এটা 6 হচ্ছে। তাহলে ওমেগা 3 কোনটা কোনটা? আর লাইনোলেনিক, তাই তো, ওমেগা 3। ওমেগা 6 কোনটা? অ্যাকিডোনিক। ওমেগা 9 কোনটা? ওলেইক অ্যাসিড, তাই না? ডেল্টা 9, তাই তো, ডেল্টা 9 কত হবে? ওলেইক অ্যাসিড কটা কার্বন থাকে? 18টা, তাই না? 18:1 ডেল্টা 9, তো সেটা হবে ওমেগা 9 সিরিজ এক্সাম্পল। তাহলে এই যে এক্সাম্পল আসে তোমার পরীক্ষায় কি আসবে? এগুলি এমসিকিউ আসবে। একটা ফ্যাটি দিয়ে বলবে এটা ওমেগা কোন সিরিজ বলো, হয়ে গেল। নিশ্চয়ই থাক দেবে না। স্ট্রাকচার আঁকাটা বড় ব্যাপার নয়, স্ট্রাকচারের নামটা জানা বড় ব্যাপার। তুই যদি নামটা না জানিস তুই সারা জীবন আঁকতে পারবি না, আর যদি খালি ছবি আঁকতে পারিস তাহলে সারা জীবন নাম মুখস্থ পারবি না। তুই নাম কি করে তৈরি হচ্ছে সেটা জানিস, তাহলে যত বড় ফ্যাটি অ্যাসিড তুই আঁকতে পারবি তার স্ট্রাকচার। সুতরাং পদ্ধতিটা শেখো, তাই না? তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বেসড অন ওমেগা সিরিজ, তাহলে এটাও একটা ক্লাসিফিকেশন হলো, তাই তো। এবার সিস এবং ট্রান্স, এই যে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো হয় এদের আবার মজা আছে। এদের কি থাকে না, যদি এই যে সিস ফর্মে থাকে, আর যদি এই একই ফ্যাটি অ্যাসিড যদি এরা ট্রান্সফর্মে থাকে তাহলে কিরকম দেখতে হবে? এরকম দেখতে হবে, তাই তো। দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রথমটা আমাদের হার্টের পক্ষে ভালো, এইটা আমাদের হার্টের পক্ষে ভালো না। এইটায় এনার্জি বেশি তৈরি হয়, এইটায় এনার্জি কম তৈরি হয়। এইটা থাকলে মেমব্রেনের ফ্লুইডিটি কমে যায়, মেমব্রেন স্টিফ হয়ে যায়। এটা থাকলে মেমব্রেনের ফ্লুইডিটি বাড়ে, ঠিক আছে। তাহলে কি হয়, যদি টেম্পারেচার কমে যায় তাহলে মেমব্রেন শক্ত হয়ে যাবে যদি ওটা থাকে। তাহলে এইটাকে বলা হয় সিস ফ্যাট, এটাকে বলা হয়
ট্রান্স ফ্যাট। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে যদি এইটুকুন পোর্শনের মধ্যে দেখো কি হলো, যদি এইটুকুন পোর্শন দেখো তাহলে এইটাও দেখতে যেরকম এইটাও দেখতে সেরকম। তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আর ট্রান্স ফ্যাট দে লুক অ্যালাইক স্ট্রাকচার ওয়াইজ। তাহলে যদি একটা ফসফোলিপিডে, আমরা এবার মুছছি একটু এখানে, একটা ফসফোলিপিডে এরকম থাকে, আর আরেকটা ফসফোলিপিডে যদি এরকম থাকে, দুটোর মধ্যে তফাৎ হবে কি না? তাই তো? তাহলে স্যাচুরেটেড ফ্যাট খাওয়া যেমন ক্ষতিকারক, ট্রান্স ফ্যাট খাওয়া তার সমান ক্ষতিকারক। যার জন্য লেজের প্যাকেটে পিছনে লেখা থাকে জিরো ট্রান্স ফ্যাট, কিন্তু লেখা থাকে না জিরো স্যাচুরেটেড ফ্যাট। মজার ব্যাপার হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিডের চেইন লিঙ্ক যত বড় হবে খেতে তত বেশি টেস্টি হবে। ঠিক আছে? স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যত বেশি হবে এর খেতে টেস্টি তত বেশি হবে। একটা খাবারে সুগন্ধ বাড়ানোর জন্য স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাড করা হয়, তাতে ফ্লেভারটা ভালো হয়। বডি ওয়াইজ স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে বেশি এনার্জি পাওয়া যায় দেন আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। তার মধ্যেও ট্রান্সে বেশি পাওয়া যায় দেন সিস। ঠিক আছে? তাহলে জীব কোনটা চাইবে, যেটা এনার্জি বেশি পাওয়া যায় না যেটা এনার্জি পাওয়া যায় না? যেমন তোর চিনি খেতে ভালো লাগে না মেথি? চিনি। তার কারণ বডি জানে যে মিষ্টি জিনিস মানে গ্লুকোজ, গ্লুকোজ মানেই এনার্জি, আর তেতো মানে বিষ, অ্যালকালয়েডস, ভমিট ইট আউট। তেতো সাথে থাকে কোথায়? জীবের ব্যাক সাইডে। কেন? টিল লাস্ট মোমেন্ট উই ক্যান ডিসাইড ওদের টু, তাই না? সেখানে অ্যালকালয়েডস আর অল বিটার ইন টেস্ট, তাই না? তাহলে এই হচ্ছে এদের সিগনিফিকেন্স হেলথে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তুই যদি হার্ট দেখতে যাও ইউ লুজ ক্যান্সার। শুরুতে হলো কি 80-র দশকে একটা তেল আসলো যাকে বলা হয় সাফোলা, স্যাফফ্লাওয়ার অয়েল। তখন অ্যাড দিল যে স্যাফফ্লাওয়ার অয়েলে খেলে হার্টের অসুখ হবে না। খুব ভালো। হ্যাঁ, এক দশক ধরে মানে মোর দেন ডিকেড লোকে প্রচুর পরিমাণে সানফ্লাওয়ার খেলো। যাদের পয়সা আছে, এমনি তেলের দাম 25 টাকা, সানফ্লাওয়ারের দাম হচ্ছে 80 টাকা। ঠিক আছে? কিনে খেলো। খাওয়ার পরে 10 বছর পর দেখা গেল যেই লোকগুলোর হার্টের ওপর হওয়া কথা ছিল হার্টের কন্ডিশন মোটামুটি ভালো হয়েছে, আথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে না, আথেরোমা নেই, ক্লিয়ারেন্স ভালো, ঠিক আছে, করোনারি আর্টারি পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু রোগ হচ্ছে অন্য। সেটা কি? কার্ডিয়াক মাসেল ড্যামেজ হচ্ছে ডিউ টু অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। ক্যান্সার হচ্ছে ডিউ টু অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বেড়ে যাচ্ছে। কেন? এই যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডগুলো থাকে এইগুলি অক্সিজেন প্রোন দেন ট্রান্স। সিসগুলো বেশি অক্সিজেন হয়। এখান থেকে ভেঙে একটা কম্পাউন্ড তৈরি হয়, অক্সিজেন হয়, তাকে বলা হয় এমডিএ। বা ম্যালোন ডাইঅ্যালডিহাইড। হ্যাঁ, ম্যালোন ডাইঅ্যালডিহাইড। এই এমডি হচ্ছে একটা মার্কার অফ অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। যার এমডি যত বেশি হবে তার অক্সিডেটিভ তত বেশি হবে, তার ক্যান্সার হওয়ার রিস্ক তত বেশি, তার কার্ডিওমায়োপ্যাথি হওয়ার রিস্ক তত বেশি। দুরকম ডিজিজ আছে, একটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি, একটা করোনারি আর্টারি ডিজিজ। ইউ আর গেটিং প্রোটেকশন ফ্রম করোনারি আর্টারি ডিজিজ বাট নট ফ্রম করোনারি কার্ডিয়াক মায়োপ্যাথি। টিস্যু উইল বি ড্যামেজ হবে, আর ওখানে ব্লাড সাপ্লাই ঠিক থাকবে টিস্যু। ঠিক আছে? এই তফাৎটা হবে।
তখন ওরা এই তেলগুলো নিয়ে ওরা ভাবলো, ভেবে করলো কি, যে এখানে যে তেলগুলো বানালো তাতে একটা এরকম রাখলো, একটা এরকম রাখলো, আর আরেকটাকে একটা স্যাচুরেটেড আর একটা সিস আনস্যাচুরেটেড দেওয়া হলো। ঠিক আছে, এইভাবে তেল তৈরি করা হলো। দেখা গেলো এই তেলগুলোতে তুলনামূলকভাবে সুবিধা, যদি এর চেন লেংথটাকে শর্ট করা যায়। ঠিক আছে, তাহলে এটা এরকম হলে কি হবে, দেখ একটা কি হচ্ছে না, বেঁকে যাচ্ছে, তাহলে ক্লোজ প্যাকিং হবে না, তাহলে মেমব্রেন ফ্লুইডিটি মেনটেন থাকবে, মেমব্রেন লিকুইড হবে, মেমব্রেনের থ্রু দিয়ে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট হবে, ওগুলি বেরোবে, মেটাবলাইটসগুলো, মেমব্রেন ঠিক থাকবে, সেল বেঁচে থাকবে। যদি এটা স্পেস থাকে, এবার মনে কর টেম্পারেচার তুই কমিয়ে দিলি, তাহলে এইটা আগে জমবে না এটা আগে জমবে? এটা, কারণ এটা খুব ক্লোজলি প্যাক হয়ে যাচ্ছে, তাই তো, কিন্তু এটা জমবে না। তাই না? তাহলে যে মেমব্রেনে এই ফসফোলিপিড থাকবে সেই মেমব্রেন কম জমবে, তাহলে টিস্যুটা বেশিক্ষণ বাঁচবে। সেই কারণে সেটা হলো 2 নম্বর। এর লেংথটা কেন কমানো হলো? যত বড় হবে হিট দিলে ভেঙে যাওয়ার চান্স তত বেশি, ছোট হলে হিট দিলে ভাঙবে না। তার ফলে যখন আমরা ভাজা খাবো, ইউরোপিয়ান আমেরিকান রান্না বান্না বা কন্টিনেন্টাল রান্না এবং ইন্ডিয়ান রান্না সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা হাই টেম্পারেচার রান্না করি, ওরা লো টেম্পারেচার সিজনিং করে খায়, তাই তো। ওরা তেলটা করে গরম করে না, কিন্তু আমরা কিন্তু তেল ফুটিয়ে গরম করি মোর দ্যান 300 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এতে সব ভেঙে যায়, ছোট করে দিল। এইভাবে কুকিং অয়েল তৈরি করা হলো, যে কুকিং অয়েলে এটা থাকবে এবং ছোট থাকবে। ঠিক আছে, কিন্তু ছোট থাকলে অসুবিধা হচ্ছে কি, তেলের স্বাদ বাড়ে না। কিন্তু লম্বা তো স্বাদ বাড়বে, ছোট স্বাদ বাড়বে না। তাহলে কিছু কিছু ভেজাল ওরা মেশায় লম্বা লম্বা চেন, যাতে স্বাদটা বাড়ে। কি সেটা? লম্বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, হেভি টেস্টি। কোথায় থাকে? খাসির চর্বি, পর্ক ফ্যাট, লার্ড, মেয়োনিজ, বাটার, বড় বড় লম্বা লম্বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি থাকে, হেভি টেস্টি খেতে হয়। কেন? কারণ ওটা বানানোই হয়েছে, বাটারটা কার খাওয়ার জন্য বানানো হয়েছে? আমার বা তোর তো নয়, গরুর বাচ্চার জন্য, ছাগলের বাচ্চার জন্য, মোষের বাচ্চার জন্য। যে মোষের বাচ্চা ওইটা খেয়ে সেখান থেকে এনার্জি পায়, খাচ্ছি আমরা মানুষের বাচ্চা, তাই না? মানুষের বাচ্চা গরুর দুধ খাওয়া দরকার লাগে না। গরুর দুধ বাচ্চাদের জন্য অতি পুষ্টিকর আর বড়দের জন্য কম পুষ্টিকর, বুঝতে পেরেছিস? না খেলেও হয়, কোনো বাচ্চা দুধ না খেয়েও বড় হতে পারে, তাকে দুধ খেতেই হবে তার কোনো মানে নেই। ঠিক আছে, দুধ না খেয়েও বাচ্চা বড় বড় হতে পারে, বাচ্চার বুদ্ধিও হতে পারে, কিছু যায় আসে না। দুধ, আমরা মানুষ তো, মানুষের দুধ খাওয়ার জন্য বড় হয়েছি, গরু ছাগলের নয়। তার মানে ভাবিস না যে বাঘের দুধ খেয়ে সে বাঘের মতন। আর যে সোয়াবিন মিল্ক খাবে, সোয়াবিন মিল্ক কে খায়? জন আব্রাহাম। সোয়াবিন মিল্ক কে খায়? জন আব্রাহাম। আর বাঘের দুধ কে খায়? বাঘের দুধ কে খায়? বাঘের দুধ, হ্যাঁ, বাঘের দুধ যারা খায় জঙ্গল থাকে, জন্তু জানোয়ার ধরে নেয়, তাই তো, মানে জঙ্গলি যারা থাকে। এবার তুই ভাব, জন আব্রাহাম তো পাশে দাঁড়ালো আর জঙ্গল থেকে একজন আদিবাসী দাঁড়ালো, হু লুকস বেটার? তাই না, কিছু যায় আসে না। হলো, তাহলে আমরা কি কি শিখলাম? ক্লাসিফিকেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড শিখলাম,
স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড শিখলাম, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড শিখলাম, মুফা শিখলাম, ফুফা শিখলাম, ওমেগা সিরিজ শিখলাম এবং এদের ট্রান্স ফ্যাটের ক্ষতিকারক দিকগুলো শিখলাম। ঠিক আছে, সিস ফ্যাটের ক্ষতিকারক দিকগুলো শিখলাম, সিস ফ্যাটের উপকারী দিকগুলো শিখব। কি? ব্রেন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড হেল্পস ইন ব্রেন ডেভেলপমেন্ট। নার্ভ সেলের অ্যাসোসিয়েটেড লিপিড এগুলি তৈরি করার জন্য বড় বড় ওমেগা 3 সিরিজের ফ্যাটি অ্যাসিড লাগে। এগুলি না থাকলে ব্রেন তৈরি হয় না। তাই জীবনের প্রথম দিকে, শুরুর দিকে, যে আর্লি স্টেজ অফ লাইফ, যদি এই তেলগুলো কম থাকে খাবারের মধ্যে, তাহলে ব্রেন ডেভেলপমেন্ট ঠিকঠাক হবে না। সেই জন্যই তোজোকে মা জোর করে হরলিক্স খাওয়ায়। ঠিক আছে, এবার হরলিক্স ইজ প্রবাবলি ইজ নট a good source of DHA. DHA, if you want to get, you should get from animal source only, provided those animals should be fed with good DHA source. অ্যানিমাল নিজে তৈরি করতে পারে না, গরু ভেড়াকে তৈরি করে না। ওই গরুকে বা ভেড়াকে যা খাওয়াবি তার উপর নির্ভর করে ওর ডিএইচএ তৈরি হবে। ওকে যদি ভালো প্রোটিনিশিয়াস ডায়েট দিস, তাহলে ও ভালো ডিএইচএ তৈরি করবে। ওকে যদি উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়াস, কার্বোহাইড্রেট ডায়েট দিবি, হবে না, তাই না? এরকম আর কি। সুতরাং যাও, তো ডায়েটের উপর নির্ভর করে। তাহলে ছাগলকে যা, গরুকে যা খাওয়াবে আমাদের শরীরে সেটাই যাবে। ছাগলকে যদি ছোলা খাওয়াও, আমার শরীরে ছোলা যাবে। তো ছাগল খাওয়া দরকার, ছোলা খেলেই হয়। ব্যাপারটা ঠিক তাই। ছাগল খাওয়া দরকার নেই। ছাগলকে আমরা কি খাওয়াই? গরিব ছাগলকে ঘাস খাওয়াই, আর বড়লোক ছাগলকে ছোলা, তাই তো? বড়লোক ছাগলের দাম 800 টাকা, গরিব ছাগলের দাম 600 টাকা মাংস। একটা পাঠা, একটা খাসি, ঠিক আছে? তাহলে আমি সেই ছোলাই যদি খেতে হয়, তাহলে আমি বাইরে থেকে ছোলা কিনে খেলেই তো হয় 60 টাকা দাম দিয়ে, তাই না? খাসি খাওয়ার কোনো দরকার নেই। ওই ছোলা খেয়ে যদি খাসি স্বাস্থ্যবান হয়, ওটা খেয়ে যদি আমি স্বাস্থ্যবান হই, তাহলে আমি, খাসি যদি স্বাস্থ্য হতে পারে, আমি কেন পারবো না? তাহলে আমি যদি ছোলা খাই তাই তো হলো, তাই না? তাহলে আজ থেকে খাসি মাংস ছেড়ে দে, বোঝা গেল, তাই না? এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড সময় শিখলাম। আর কি শিখবো? অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে একটা পাথওয়ে হয়, তাকে বলা হয় সাইক্লোঅক্সিজিনেস পাথওয়ে এবং লিপোঅক্সিজিনেস পাথওয়ে। A group of pharmacologically active compounds which are produced from arachidonic acid are called eicosanoids or prostaglandins. Eicosanoids are synthesized from arachidonic acid. Arachidonic acid is found in cell membrane. Correct? Now there are two pathways. One is এটার নাম হচ্ছে সাইক্লোঅক্সিজিনেস পাথওয়ে, সাইক্লোঅক্সিজিনেস এনজাইম। এটার নাম হচ্ছে লিপোঅক্সিজিনেস এনজাইম। লিপোঅক্সিজিনেস পুরো লিখবো? শর্টে বলে কক্স লক্স। এখানে তৈরি হয় লিপোক্সিনস, এখানে তৈরি হয় প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস। ঠিক আছে, এর মধ্যে অনেক ভাগ আছে, থ্রম্বক্সিন আছে, তাই না? লিউকোট্রাইনস আছে, থ্রম্বক্সিন, লিউকোট্রাইনস এগুলিও পড়ে। LTA4, LTA1, LTA2, LTA3, LTA4, ঠিক আছে? এই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস কি হয়? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনসের ফাংশন আমি কিছু বলবো না, বই থেকে পড়বে, জিজ্ঞেস করে PGG2, PGI2, ঠিক আছে? PGD2 কোন কোন কাজে লাগে? কাজ খুব সুন্দর কাজ। একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ব্লাড কোয়াগুলেশন সাহায্য করে, আরেকটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ঠিক অপোজিট করে। একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন এই সেল সিক্রিশনে বাড়ায়, আরেকটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন তার ঠিক অপোজিট করে। একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন কন্ট্রাকশন বাড়ায়, ইউটেরাইন কন্ট্রাকশন করে, যেটা দিয়ে
এক্সপালশন অফ ইউটেরাইন কন্টেন্ট করা হয়, হ্যাঁ, ডিউরিং নর্মাল ডেলিভারি। প্রস্তাবনার কাজের মধ্যে পড়ে। এই সব কাজগুলো তোমরা বইতে পাবে। তো ফাইন্ড ইট আউট ফ্রম ইউর বুক অ্যান্ড রিড। এগুলি এখানে রিপিট করার কোনো মানে হয় না, ঠিক আছে। এবার এইখানে এই কক্সের দুটো আইসোফর্ম হয়, কক্স 1, কক্স 2, ঠিক আছে। এই কক্স ইনহিবিটর যেগুলি দেওয়া হয় সেগুলি কি করবে, এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিসটাকে বন্ধ করে দেবে। প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস বন্ধ করে দেবে। সমস্যা কি হবে? সমস্যা হবে যে কিছু ভালো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সেটাও তৈরি হবে না। যেমন অ্যাসপিরিন, এটা একটা ড্রাগ। অ্যাসপিরিন কি হয়, এই মাথা ব্যথা করে খায় লোকে, তাই না? মাথা ব্যথা খায় না, সুমো, অ্যাসপ্রো বিক্রি হয়, তো অ্যাসপিরিন খাওয়া হয়। কিন্তু অ্যাসপিরিন খেলে কি হয়, যে ইম্পর্টেন্ট প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনসটা আমাদের স্টমাকে মিউকাস সিক্রেশনে সাহায্য করে। কেন? স্টমাকে মিউকাস সিক্রেশন ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ সিক্রেশন অফ অ্যাসিড। যদি মিউকাস সিক্রেশন না হয় তাহলে অ্যাসিড সিক্রেশন হলে মিউকাস জ্বলে যাবে, স্টমাক আলসার হবে, মরে যাব। অ্যাসিড সিক্রেশন জরুরি, মিউকাস সিক্রেশন সব জরুরি। এই ভালো যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনসটা, গুড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, এটা কি করে, ওই মিউকাস সিক্রেশনটা বন্ধ করে দেয়। এর অভাবে বন্ধ হয়ে গেল, তাহলে কি হবে, অ্যাসপিরিন খেয়ে আমার শরীরটা ব্যথা কমলো ঠিকই, কিন্তু স্টমাকটা আলসার হয়ে গেল। তখন ওরা দেখলো কি, এই অ্যাসপিরিন যদি আমরা লো ডোজে দিই, দেখা যায় যে আস্তে 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 যে এই ইউরিয়া ট্র্যাক্টে যেখানে থাকে কক্স 1, কক্স থাকে, তো ওই একটা কক্স 1 যেটা সব জায়গায় থাকে, হ্যাঁ, সেইটা ইনহিবিট হয়, কিন্তু কক্স 2টা পুরোপুরি ইনহিবিট হয় না। কক্স 2টা পুরোপুরি ইনহিবিট হয় না। অ্যাসপিরিন ইন লো ডোজ কক্স 2কে পুরোপুরি ইনহিবিট করে না, ঠিক আছে। কক্স 1টাকে করে, কিন্তু কক্স 2কে পুরোপুরি ইনহিবিট করে না। তার ফলে কি হয়, একটু একটু করে ওই সিক্রেশন হয়, স্টমাকের ক্ষতি হয় না, কিন্তু কার্ডিও প্রোটেক্টিভ হিসেবে কাজ করে। লো ডোজ অ্যাসপিরিন ওয়ার্কস অ্যাজ আ কার্ডিও প্রোটেক্টিভ কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে কোশ্চেন। আনসার হচ্ছে অ্যাসপিরিন ইন লো ডোজ specifically blocks COX-1, but small amount of COX-2 is not inhibited. So it saves from the stomach ulcer, at the same time provides protection from the coronary artery disease. Low dose aspirin, ঠিক আছে, COX-1 inhibitor। তাহলে COX-2 inhibitor নাম কি? A group of drugs called NSAIDs, non-steroid anti-inflammatory drugs. Example? Celecoxib, Rifacoxib, বাজারে পাওয়া যায়, এখন উঠে গেছে এগুলি, এগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। নিমুসুলাইড বলে একটা ওষুধ পাওয়া যেত, নিমুসুলাইড, ঠিক আছে, ওই NSAID। তাহলে এইটি যদি আমরা খাই কি হবে, ব্যথা সেরে যাবে, কিন্তু গ্যাস্ট্রিক আলসার হবে, হলো। তাহলে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট পোর্শন গেল। আর কি আছে পোর্শন? আরেকটা আছে, ওইখান থেকে বলে দেওয়া। এবার দেখো, ফ্লুইডিটি অফ দি মেমব্রেন, হাউ অ্যান্ড হু মেনটেইনস দ্য ফ্লুইডিটি অফ দি মেমব্রেন। হ্যাঁ বলো। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট নাম হচ্ছে কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরলের স্ট্রাকচারটা যদিও কেন জানি মনে হচ্ছে আমার কোলেস্টেরল স্ট্রাকচারটা তোদের একটু জানা উচিত। হয়েছে, এইটাই করেছে, সময় কি হয়ে গেছে? 1টা বেজে গেছে।
কি খুব টায়ার্ড? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি জানি, কিন্তু একটু পরিশ্রম করতে হবে তো। এতদিন তুই স্কুলে পড়তিস, এখন তো কলেজে পড়িস, বড় হয়েছিস, তোর চাহিদা বড় হয়েছে। এতদিন ছোট ফোনে কাজ করতিস, এখন আইফোন চাইছিস বাবার কাছে। হ্যাঁ, তাই না? আগে সাইকেলে চড়তিস, এখন ডাক্তার হয়েছিস বলে বাইক দাও বা গাড়ি দাও, তাই তো? তাই চাহিদা বড় হয়েছে, পরিশ্রম বড় হবে না? হ্যাঁ, তাহলে এটাকে মেনটেন করতে হবে তো বেশি রোজগার করতে হবে, পয়সা লাগবে। আর বেশি পয়সা পেতে হবে, বেশি পড়াশোনা করতে হবে। এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ কোলেস্টেরল। এবার নাম্বারিংগুলো করছি, দেখো। হলো নাম্বারিং হলো, বড় করে আঁক, বড় করে আঁক, বড় বড় করে আঁক। আরে আমি এত পরিশ্রম করে আঁকলাম, তোরা আঁক একটু পরিশ্রম করে, বড় বড় করে আঁক। ওরম ভাবে প্রত্যেকটা লাইন দেখে দেখে আঁকবি নাকি ছাগলের মতন? বড় হয়েছিস না, এরম আঁক। দুটো বেঞ্জিন রিং হলো, হ্যাঁ, থার্ড বেঞ্জিন রিং হলো। 4 নম্বরটা 5 মেম্বার। এই পুরো রিংটার নাম আছে একটা, কি নাম? সিপিপিপি, সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রোফিনানথ্রিন। সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রো, বল এত লো গ্লুকোজ কেন? জোর নেতেই পড়েছিস যে এখন। সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রোফিনানথ্রিন, ঠিক আছে, হলো। তার সঙ্গে একটা এরকম জুড়বে, হলো। 3 নম্বর পজিশনে OH, 5 নম্বর পজিশনে ডাবল বন্ড, সব মিলিয়ে 27 খানা কার্বন। এবার এই পুরো মলিকুলটার মধ্যে ওই 3 নম্বরে OH-টা বাদ দিয়ে পুরো অংশটা নন পোলার, ওয়াটার ইনসলুবল, খালি OH-টা হাইড্রোফিলিক। তাহলে এটা কি ধরনের মলিকুল? অ্যাম্ফিপ্যাথিক মলিকুল। ইটস অ্যান অ্যাম্ফিপ্যাথিক মলিকুল, যার একটা পার্ট হাইড্রোফিলিক, একটা পার্ট হাইড্রোফোবিক। তাহলে if this molecule stays in cell membrane, then which side will be projected in which direction? OH part will be projected either outwardly or inwardly. Cell membrane কি? What is a cell membrane? A bilayer of phospholipid where hydrophilic parts are projected outwardly and inwardly. So cholesterol will stay in the outer layer. If the cholesterol stays in outer layer, mostly cholesterol stays in outer layer of the phospholipid bimembrane, then it will be OH will be projected outwardly, সাইটোসলের দিকে, তাই তো, বাইরের দিকে, মানে সাইটোসল না, সরি, সেলের বাইরের দিকে। আর যদি ভিডিও দিকে থাকে তাহলে সাইটোসলের দিকে থাকবে। সাধারণত এটা আউটার লেয়ারে থাকে, ইনার লেয়ারে থাকে না, ঠিক আছে। তাহলে কোলেস্টেরল একটা বাল্কি মলিকুল, অ্যাম্পিপ্যাথিক। পজিশন কি করে কোথায় থাকবে? ইট উইল বি পজিশনড in between two phospholipids in the cell membrane. It will position itself in between two phospholipid. Now cholesterol being a very bulky molecule, it has higher freezing point, মানে কি বলবো, lower freezing point and higher melting point than phospholipid, তাই তো? ফসফোলিপিড থেকে এর মেল্টিং পয়েন্ট বেশি এবং ফ্রিজিং পয়েন্ট কম। ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে when it will no longer be a fluid in nature. Melting point মানে when it will be totally disoriented.
কমপ্লিটলি ফ্লুইড ইন নেচার, ডিসওরিয়েন্টেশন আসবে তার মধ্যে, তাই তো? তাহলে টিএম মেল্টিং পয়েন্ট, টিএম মেমব্রেন মানে কি? TM মানে মেল্টিং পয়েন্ট অফ এ মেমব্রেন মানে হচ্ছে দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ দ্য মেমব্রেন ইজ কমপ্লিটলি ডিসওরিয়েন্টেড, গলে যায়, কারেক্ট? মনে করো জ্বর হলো কারো, টেম্পারেচার বাড়ছে, তাহলে সেল মেমব্রেন গলে যাবে, সেল নষ্ট হয়ে যাবে। জ্বর হলে মানুষ মরে যায় কেন? এই জন্য মরে যায়, সেল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সেলটা কাজ করতে পারছে না, যে কাজ করা দরকার সেই কাজ করতে পারছে, সেলটা মরে যাচ্ছে, তার ফলে কাজ করা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শাটডাউন হয়ে যাচ্ছে, মানুষ মরে যাচ্ছে। যদি ঠান্ডা লাগে শীতকালে, তো যদি আমি একটা ফ্রিজের মধ্যে বন্ধ করে দিই, যার টেম্পারেচার -20 ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাজবি? অক্সিজেন টক্সিজেন দিলাম, খাবার দিলাম, বাজবি? বাজবি না। কেন? তার কারণ লস অফ টেম্পারেচার, লস অফ হিট অ্যান্ড জেনারেশন অফ হিট, এই দুটো যদি ম্যাচ না করে তুই মরে যাবি, তাই তো? তাহলে সেই ক্ষেত্রে কী হবে? সেই ক্ষেত্রে যখন ঠান্ডায় মেমব্রেনগুলো জমে যাবে, কিন্তু কোলেস্ট্রল কী করবে? যখন ফ্রিজিং পয়েন্টের নিচে নামবে, এবার মনে করো আমি হিট দিলাম, টেম্পারেচার দিলাম, তো কী হবে? এই মেমব্রেন, এই ফসফোলিপিডগুলো একে অন্য থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করবে, দে উইল ট্রাই টু গো অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার। এবার এদেরও চাইবে, এরাও চাইবে, কিন্তু এর একদিকে কোলেস্ট্রল রয়েছে, এদিকে কোলেস্ট্রল রয়েছে, তাহলে কী করবে ওরা? যে দেবে না, বাধা দেবে। তো অ্যাট টেম্পারেচার হায়ার দ্যান টিএম, টিএম মানে মেল্টিং পয়েন্ট, তাই তো, অফ মেমব্রেন, at temperature higher than TM, melting point of membrane, TM ব্র্যাকেটে থাকবে, at temperature higher than TM, at temperature higher than TM, cholesterol will provide rigidity to the membrane. Cholesterol will provide rigidity to membrane, যাতে মেমব্রেনটা ছড়িয়ে লাট না খায়, তাই না? At temperature below freezing point of the membrane, পরের লাইনে, at temperature below freezing point of the membrane, cholesterol provides fluidity to the membrane. Cholesterol provides fluidity to the membrane, fluidity. তাহলে কী হবে? মেমব্রেনের ফ্লুইডিটি মেনটেন করার জন্য কোলেস্ট্রল মাস্ট। কী হবে? টেম্পারেচার যদি ফ্রিজিং পয়েন্ট নিচে টেম্পারেচার যদি ড্রপ করে, তাহলে কী হবে? এইগুলি সবগুলো কাটার চেষ্টা করবে, তখন দেখ মাঝখানে কোলেস্ট্রল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা কাছে আসতে পারবে না, কাছে জমে যাবে, এটা পারবে না। তাহলে হায়ার টেম্পারেচারে সরে দেবে না, লোয়ার টেম্পারেচারে জমতে দেবে না। কোলেস্ট্রল থাকলে মেমব্রেন বেশিক্ষণ ফ্লুইড থাকবে। তাই কোলেস্ট্রল কমাতে 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 যদি খুব বেশি কমে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে? কার্ডিয়াক মায়োপ্যাথি, হার্টের মাসেলের ক্ষতি হয়ে যাবে, মাসেল মরে যাবে। না রয়েগা বাস, না বাজেগি বাঁশি। মাসেলটাই মরে গেলে হার্টকে খাওয়া দিয়ে কী করবি, তাই না? মনে কর তোকে আমি মেরে ফেললাম, মেরে ফেলে তোর সামনে বিরিয়ানি, চাপ, হ্যাঁ, রোগান জোশ সব রাখলাম, কী লাভ, তাই না? বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, একটা হচ্ছে তোকে খাবার দিলাম না, সেদিন মরে গেলি, তাকে বলে ইনফাকশন। আরেকটা হচ্ছে তোকে মেরে ফেললাম, তাও খাবার দিলাম, খাবার তো ঠিক আছে, হ্যাঁ, মরে গেলি খাবি কী করে? যে টিস্যুটা মরে গেছে সে কী করে পাম্প করবে, তাই না? তাহলে এই মোটামুটি লিপিডের ক্লাসিফিকেশন বা লিপিডের কেমিস্ট্রি থেকে এই জেন্স থেকে প্রশ্ন আসার খুব চান্স, ঠিক আছে? এছাড়া স্টেরয়েড থাকে, স্টেরয়েডগুলো বাকি পরে হরমোনের সময় পড়ানো হবে।